you don't record this one at all. That one for No, but you don't record this one. Normally we use this one, but so you don't record it. we record it, but we cannot give you now for each game. We cannot. Only that one. The system is a bit old. Okay, we're about to get underway here. Hong Kong kicking off. There's a good kick-off by Hong Kong. Fielded well by the Indian team. They're spreading it out to the right. She takes it into the tackle. Oh, the ball's just spat out to Hong Kong. Good wide ball there, just missed the player. Oh, she's breaking the tackle. Hong Kong's looking dangerous here from the start, but it's been intercepted by India. Sloppy pass there from India coming out. They're playing it wide, but they're deep in their own 22. Can she turn the corner here? No. Ball's in dispute. Advantage to Hong Kong. She's picked it up. And a try in the corner there for Hong Kong. Can't quite see which number that was. There was some good pressure off the start there by Hong Kong. The Indian team couldn't recycle the ball, and the drop goal attempt has fallen just short. So we've got 5 points to 0 to the Hong Kong team. We've got fairly dry conditions overhead here, but it has been raining for most of the last 2 days. So it'll be interesting to see if the pitch plays a role in any of the games. Another good kick-off by Hong Kong, fielded well by India. We're spreading it wide again, through the hands out to the right. Good step back inside there by number 7 from India. She's making good meters after contact as well. And we've got a penalty for not releasing, I think. India's going to take the tap and go quickly with this one. Oh, and that's been picked off by Hong Kong, and she's scoring under the posts. และนี่ก็เป็นการวางท่าอีกครั้งหนึ่งนอกของทีมซาดยิงฮ่องกงนั่นเอง This is a one more try from our Hong Kong team. จากคะแนนตอนนี้แมนทีมซาดยิงฮ่องกงนำไปแล้ว10 คะแนนต่อ0 คะแนน Our Hong Kong team is now lead for 10 score. So she's taking the conversion here from directly in front. And that one is good. So it's 12 points to 0 in favour of Hong Kong here. Hong Kong really dominating with their defence at the moment. Another good kick off there. Well fielded. Taking it quickly with India. Support's coming through. Oh, the ball's come out. No. Tackler didn't release there. India to take it quickly again. Oh, good tackle there by Hong Kong's number 2. And quick ball here by Hong Kong off the penalty. It's good defence here by the Indian team. There's an overlap on out wide though for Hong Kong if they use it. Hong Kong playing some good sevens rugby here. Oh, it's a good tackle there by India. Hong Kong looking dangerous on that far side in the corner. See if they can get some good recycled ball here. They've got numbers out here to the right. There she goes, she's used it now. And it's a foot race for the line. I think Hong Kong will score. There we go. Another try there to Hong Kong. I
think that's number และ 4. นี่ก็เป็นการวางท่าอีกครั้ง Hoi หนึ่ง Jing เนาะของ Feng, ทีมชาติ number หญิง 4 ของ for ฮ่อง Hong กงนั่ Kong. นเองเนาะส่วนคะแนนตอนนี้แมน17 คะแนนต่อ0 And one more try for our Hong Kong team, and the score is now 17. เจ้าซอยเบิ่งคะแนนดีกว่าเวลาก็เป๊กเข้า The conversion attempt here by Hong Kong. It's a good kick and it's over. So a good conversion there by the Hong Kong เปลี่ team. ยนประตูได้เนาะส่วนดังนั้นคะแนนก็จะเพิ่มอีก2คะแนนซึ่งมาตอนนี้คะแนนเป็น19ต่อ0คะแนนนั่นเอง It's now 19 points to And 0 in score favour of for Hong Kong. Hong Kong team of the conversion kicks. That might be a short kick off there. Yeah. Short kick off there by Hong Kong, so that'll be a penalty from the middle. Hopefully the Indian team can take advantage of this good field position. They're playing some good attacking rugby, just making mistakes at the end. Good tackle there by Hong Kong. The ball spun out of the back of the ruck, and oh, she couldn't handle that ball, so it's a knock-on advantage to Hong Kong. Good pick up there by number 5, and she's off. That was really, really good play. Picked it up off her toes, and she scored under the posts. และนี่ก็เป็นอีกเทื่อหนึงเนาะของการวางทรายของทีมชาติหญิงฮ่องกงเนาะและคะแนนตอนนี้ก็อยู่ที่24คะแนนต่อ0คะแนนนั่นเอง And once again for Hong Kong team with a try, with the score of And a good 24. conversion from under the posts. It's 4 tries to none at the moment. Hong Kong really winning the day with their defence at the moment. Really good hits from the Indian team. There's a better kick off that time. India number 4 looking for support out wide. Got good ball here now. There's a good line there. Good defence by Hong Kong. And the Hong Kong girl was on her feet and over the ball, so it's a good turnover. And number 5 has burst through again for Hong Kong. Being chased and under the post. That's Hong Kong number 5, Florence Simmons, I think. And that brings us to half-time here in the first match of the day at the Asian Under-20s Rugby Championships between Hong Kong and India. Hong Kong really putting on a good display here of Sevens rugby. They're winning at the breakdown, winning at the point of contact, and getting good clean ball to their runners through for scores. คะแนนตอนนี้แมน33คะแนนต่อ0และก็แมนหมดเวลาของตั้งขมิดเนาะ And after the conversion kick of the Hong Kong team, now the score is 33. So Hong Kong has 5 tries now. They've converted 4 of them. The games, I believe, are 2 7-minute halves. So we take a short break for half time and then go again. Louder? Yeah. So we're about to get underway here for the second half. The balls that are being used today, I believe, are a size 4.5 for the women's and a size 5 for the men's competition. So we've changed direction now. We've got India
attacking to the right of screen and Hong Kong to the แต่ left. ตอนนี้พวกเขากำลังก้าวเข้าสู่ตั้งที่ This ส is อง India's ของการ first แข่ง kickoff ขั for น the ระหว่าง day, ทีม so ชาติ hopefully ฮ่องกง we และ see ที them ม get ชาติ some หญิง good อิน ball. เดีย And next we will begin our second half of the competition. So we're ready for our second 7-minute half of this match between Hong Kong and India. And good kick off there by India, nice height under the ball, and the Hong Kong player has knocked it on. We've got knock-on advantage India, and I think that one's gone both ways. So the initial knock-on was by the Hong Kong team, unable to field the kick-off. Our first scrum of the day now. It's a 3-player scrum in rugby sevens, so a good opportunity here for India to use their backs. They look quite pacey with their backs out wide, just making some skill errors at the last moment. And the big push by Hong Kong, dominant scrum, and the ball's come out the back for Hong Kong, but a penalty in the scrum going to India. We'll see if they take this one quickly. Yep, they're taking it quickly. They're going to spread it out through the backs here. She's taking that one into contact. Good tackle there by Hong Kong. Got some good ball here for India this time. Oh, didn't bite on the dummy there. And I think we've got a knock-on here against India. It was a very dominant tackle by the Hong Kong player. Yeah, it was knock-on by India, so we're going to set a scrum with Hong Kong's feed now. And after that last scrum, they look like they have a significant advantage in the forward pack. See if India can hold up here and not give Hong Kong too clean of a ball. And a good clean scrum there by Hong Kong, spreading it wide through the hands. This is good play here. We've got an overlap on the outside. The Hong Kong winger's got it, and she's burst through and she's off. Really good play out of the scrum there by Hong Kong. Obviously a set play, and they've got that ball out to the winger, and she scored under the posts. และนี่ก็เป็นการวางทรายของทีมชาติหญิงฮ่องกงนอกเชิงว่าคะแนนตอนนี้ทีมชาติหญิงฮ่องกงได้38คะแนนและทีมชาติหญิงอินเดียยัง10คะแนนอยู่ Fairly straightforward conversion happening here by the Hong Kong team. The score is now 38 for Hong Kong team and 0 And for she's made that India conversion. team. That try, I think, was scored by number 7, Jessica Eden, for the Hong Kong team. So we're just about ready to kick off again here. Good kick off there by Hong Kong. I think that one's going to roll out. It has rolled out. So we've got our first line out of the day for India. We'll see what they can do here from the set piece. Hong Kong's really brought some good line speed on defence, not letting India get around the outside and use their backs off the set piece. So we'll see how they go with the line out. And that ball's in, and oh, I don't think she had that when she was tackled there, ref. Nah, so tackled without the ball, so a penalty to India off the back of that line out. India's going to play it to the open side. Again, good line speed by Hong Kong. They're really up in their faces. Indian players trying to work around the outside. She's got good pace here, but she's going very close to the touchline and she's been pushed out. That was great cover defence by the Hong Kong player. Good pace by the Indian team, but they just couldn't get around the outside. We've got some substitutions running. So Somi Mandangi, I think, has come on for India, and number 11, Anna Burkett for Hong Kong. No, sorry, my mistake. Somi hasn't come on just yet. And that line-out throw was not straight. It was well fielded, but it was not straight.
So we're going to pack a scrum here. See if India can withstand the pressure from the Hong Kong forward pack and get this ball out to the backs. I would say there's probably not long to go in this one now. And we've got a better scrum here by India. Good pressure there by the Hong Kong scrum half on the pass. Indian team are very much under pressure here. Isolated deep in their 22. She's looking for that edge, but she's on her own out there. And she's been bundled into touch just on the 22. Hong Kong with a quick line out. They've got some numbers out here on the outside. Really good setup play by Hong Kong. A late pass. It's a foot race to the corner. Great cover defence by India, but I think there's just been a knock-on in that tackle. So we got knock-on advantage for Hong Kong. And a big hole open up the middle for number 1 from Hong Kong. Oh, I think that was a knockdown in the tackle by India. See what the referee says. It looked like a deliberate knockdown from here. And the referee's happy just with a knock-on scrum feed just in front of the post, about 15 metres out to the Hong Kong team. They'll be looking for their 7th try here. Ball's out of the back of the scrum cleanly for Hong Kong, and we're working out to the outside. And good wraparound play there by Hong Kong, and she's over in the corner. 7 tries there for Hong Kong. This one will be a tough conversion from the edge, but she's kicking quite well for her conversion, so we'll see if this one goes through. And that one was not close to going through, so we're back to the middle. The hooter has just gone here. Indian team is slowly setting up for this kickoff receive. One more chance to put some points on the board here for India. It's a good kickoff into the space there. They're going to run it across field through the hands. And, oh, good little pass, but it just couldn't be fielded by her teammate. India has the ball. I believe they've won it at the back of that ruck. And the Hong Kong player is on her feet, on the ball, and she's pilfered that ball successfully. We're 1-on-1 here on the outside. Great tackle there by India. They're definitely not giving up here. And quick tap by India, and they're off. Oh, she's isolated again. Good clean out, solid clean out there by the Indian team. Hong Kong with some good counter rucking, and they've pinched that one again. And I think we're over for another try here. So 8 tries to 0 by Hong Kong. Really dominant display. The Indian team battled hard to the last, but a very polished outfit, the Hong Kong team. It's number 11 again scoring the try, Anna Burkett, I think, and she's converted her own try. And that's all we have here for the first match of the tournament. I think the score ended up 52-0. So a really dominant display there by Hong Kong. They look like they could be a team to beat in this year's tournament. Next up here at the Under-20s Asian Sevens Championship, we have an exciting match for the region, Thailand versus Laos in the women's competition. สบายดีเนาะนัดต่อไปแม่นทีมชาติผู้หญิงของลาวจะเจอกับทีมชาติของไทยเอาใจซอยทีมชาติลาวเฮาเด้อ
So we'll be doing a bilingual commentary for the Lao-Thai matches, all the Lao matches today and tomorrow. So my colleague Kauai here will be offering the Lao commentary.ท่านหญิงและท่านชายขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับทีมชาติหญิงลาวและทีมชาติหญิงจากประเทศไทยลงสู่สนามเพื่อทำการแข่งขัน Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to the welcome to the pitch of the team of Thailand and Laos. สบายดีเนาะทีมเกมของทีมชาติลาวกับทีมชาติไทยกำลังจะเริ่มขึ้นทีมชาติลาวเป็นทีมที่ว่าเตะบานเปิดเกมก่อน Good low kick-off by the Lao team, but that one's rolling back towards the in-goal. Thailand running it out. Looking dangerous here on the outside straight away. There's a lot of excitement here at the stadium for this one. Real good buzz about the place. Playing it out wide, the Thai team one-on-one here on the wing. And, the tackle just did not quite stick by Laos. She's probably going to get away to score. Lao team is chasing. And she's over in the corner, the Thai team. และนี่ก็เป็นการวางท้ายของทีมชาติหญิงไทยนอกจากคะแนนตอนนี้ทีมชาติหญิงไทยนำไปแล้ว5คะแนนและทีมลาวนอกทีมชาติหญิงลาว0คะแนน This is the first try for Team Thai with a score of 5, and now the score of Lao team is 0. That was a really good one-on-one play there on the outside by the Thai player. Conversion non-successful. Yeah. Okay. Yeah. Cool. Yeah. สบายดีเนาะตอนนี้แมนทีมชาติลาวเขากำลังได้บานไปแต่ว่าเสียบานในทีมไทยก่อนมาเบิ่งตอนนี้ทีมไทยกำลังดีทีมไทยส่งบานไกลดีลายแต่ว่าทีมลาวเขาก็ยังต้านดีทีมลาวเขาแท็กกู้ดีกว่าต่ำดีกว่าเนาะทีมผู้หญิงเขาเดี๋ยวนี้เกมยังเป็นของทีมไทยอยู่ไทยเขาเจ้าลุดออกมาแล้วเหลือคนเดียวอยู่ปีกทันบ่ทันยังเหลืออีกคนนึงทันบ่ทันอยู่เนาะยังทันอยู่เป็นจังไดดีหลายเนาะต่ำดีหลายนิดต่ำดีหลายลูกนี้นิดแลนไปต่ำดีหลายเฮ็ดให้เขาเจ้าเสียบานตอนนี้บานเป็นของทีมลาวเขาอยู่กำลังสิบุกขึ้นมาคืนทีมลาวเขาส่งบานออกทีมลาวเขาลุดมาแล้วทีมผู้หญิงลาวเขาลุดมาแล้วต้องการมูนำมาซอยดีหลายทีมลาวเขาเคลียร์ดีหลายทีมลาวเขามาแล้วนิดส่งมาเดี๋ยวนี้ทีมลาวเขาลินดีหลายเดี๋ยวนี้
ยังเป็นบานได้จุดโทษของทีมลาวอยู่เดี๋ยวนี้บานของทีมลาวเขาตอนนี้เป็นบานของทีมลาวเขาได้จะลิ่นไปนี่ส่งออกไปดีไลน์บานทีมลาวเขาเข้าเคลียร์กันดีไลน์รักษาบานดีไลน์บานส่งออกปีกไปตอนนี้จังหวะนี้มันเฮาล่มลงแล้วบ่ปล่อยบานออกเป็นบานเสียจุดโทษให้ทีมไทยตอนนี้ทีมชาติลาวเขาต้านดีไลน์เนาะทีมชาติลาวเขาขึ้นไว้ไลน์กดดันเขาเจ้าได้ดีไลน์เพราะว่าเฮ็ดให้เขาเจ้าส่งบานออกบ่ได้เป็นบานของทีมลาวเขาบานตกลงแนวนี้ภาษารักบี้เขาเจ้าห้องว่านอกออนเนาะจะเป็นบานสกัมของทีมชาติลาวเขาอันนี้แม่นบานจุดโทษของทีมชาติลาวเขาเนาะเพราะว่าบานบ่ทันเข้าแต่เขาเจ้าจะดันก่อนเขาจะดันก่อนบานบ่ได้ต้องบานเข้าในสกัมก่อนดีไรตอนนี้เป็นบานทีมชาติลาวเขาอยู่บุกอยู่ทางกลางอยู่ซอยทีมชาติลาวเขาซอยกันดีไรบานส่งออกไปบานส่งออกไปยังเป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่เนาะตอนนี้ทีมชาติลาวเขาไปแล้วบุกไปอีกยังเป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่ต้องการเอาคะแนนมาเพื่อตีเสมอยังเป็นบานของทีมชาติลาวเขาบุกอยู่แถวกลางเดินเสียบานให้ทีมไทยเนาะเขาต่ำลงแล้วเขาบ่ปล่อยบานออกมาตอนนี้มันทีมไทยได้บานทีมไทยแลนด์ซัพพอร์ตกันดีหลายเนาะเป็นการวางท่ายได้คะแนนของทีมไทยอีก5คะแนนแล้วก็กำลังจะเตะทีมชาติไทยเตะเข้าไปเนาะเป็น12-0คะแนนและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะของการวางซ้ายของทีมชาติยิงไทยเนาะเสริมคะแนนตอนนี้แมนทีมชาติยิงไทยตอนนี้แมน12คะแนนและทีมชาติยิงลาวตอนนี้แมน0คะแนน Again, try for Thailand team. It is score 12, and now for Lao team is 0. ตอนนี้ไทยเป็นผู้เตะบานขึ้นมาลาวเป็นคนหับบานออกเลยในกรณีเนาะที่ว่าบานออกกายเส้น10 เมตรจะแม่นจะได้มาโยนอยู่นี่ถ้าบานบ่ฮอดเส้น10 เมตรจะแม่นได้ไปเคลียร์ลิ้นอยู่ทางกลางแต่ว่าตอนนี้เป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่ตอนนี้ทีมชาติไทยลุดมาอีกแล้วทีมชาติไทยลุดไปอีกแล้ววางได้1ท่ายวางได้อีกแล้ว
เบิ่งว่าทีมชาติไทยจะเตะเข้าบ่ถ้าเตะเข้าจะได้อีก2คะแนนทีมชาติไทยเตะเข้าเนาะเป็น19-0คะแนนเบิดเวลาครึ่งทำอิฐเนาะเอาใจซอยทีมชาติผู้หญิงลาวเฮาเสียทีมลาวเฮาเด้อและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการแข่งขันตั้งหนึ่งเนาะระหว่างทีมชาติหญิงไทยและทีมชาติหญิงลาวเนาะซึ่งว่าผลการแข่งขันแมนทีมชาติหญิงไทยนำ19คะแนนและก็ทีมชาติลาวแมนมี0คะแนน And that was the first half of the competition between the Thailand women national team and Lao women national team with a score of 19-0. ธรรมดาเขาว่าภาคก่อนนั้นภาคก่อนทีมชาติ15เขาได้เบิ่งเขาเจ้าแข่งพร้อมเลยเขาเบิ่งอยู่เขาหัดบอลเขาเอาออกอยู่เขาค่อยว่าถูกกับมันเด้มันก็อันนี้ลงตัวไรนั่นบ่บ่ว่ะมันบ่ทันกับมันว่าตอนนั้นภาค15คนได้เบิ่งเขาทัดเอาแล้วเขาภาคนึงเอาสบายดีเนาะกลับเข้ามาสู่เกมครึ่งเวลาที่2ของทีมชาติลาวกับทีมชาติไทยตอนนี้ทีมชาติไทยนำอยู่คะแนนอยู่19-0คะแนนทีมชาติไทยจะเป็นเตะบานเปิดไปแข่งขันตั้งที่2เนาะระหว่างทีมชาติหญิงลาวและทีมชาติหญิงไทย ตอนนี้ทีมชาติไทยส่งบอลไกลหลายเขาเจ้าเหลือผู้นึงเขาเจ้ายังเหลือผู้นึงทีมชาติลาวสิทันบ่ทีมชาติลาวทีมชาติไทยเขาเจ้าส่งบอลได้ไกลดีหลายแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเข้าไปวางท่ายได้อีกแล้ว1ท่ายและนี่ก็เป็นการวางช่วยของทีมชาติหญิงไทยเนาะซึ่งว่าคะแนนตอนนี้แมนทีมชาติหญิงไทยมีคะแนนอยู่ที่24คะแนนและทีมชาติหญิงลาวมีคะแนนอยู่ที่0คะแนน Try for Thai women team and then the score is now 24-0. ทีมชาติไทยเตะบ่เข้าเนาะเป็นคะแนนอยู่ที่24-0คะแนนอันนี้ทีมชาติไทยเตะบานได้ขึ้นงามหลายเตะสูงอันนี้ทีมชาติลาวเขาลุดมาแล้วแต่ว่าบ่มีหมู่นำมาซอยส่งออกมาเหลืออยู่ปีกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังเป็นบานของทีมชาติลาวอยู่มาส่งแห่งใจเสียทีมลาวเขาให้วางท่ายได้คะแนนเนาะเป็นบานของทีมชาติไทยเขาลงแล้วเขาบ่ปล่อยบานออกมาหรือว่ามูมาเคลียร์ซ่าเขาจะเสียบานทีมชาติไทยเขาจะได้บานไปเขาจะใส่ตัวใหญ่ต่ำเข้าไปอันนี้โอ้บ่ไหวเนาะเพราะว่าเขาเจ้าตัวใหญ่หลายเป็นทีมชาติไทยเข้าไปวางคะแนนได้อีกแล้ว
และนี่ก็เป็นการวางทรายอีกครั้งหนึ่งเนาะของทีมชาติหญิงไทยเนาะสำหรับคะแนนตอนนี้ทีมชาติหญิงไทยแม่มีคะแนน ทีมชาติลาวกำลัง 29คะแนนและทีมชาติ เปลี่ยนตัว หญิงลาว อีก มีคะแนน เปลี่ยนตัวลงไป3คนเนาะ Another try for Thailand team and the score is now 29 to 0. ทีมชาติไทยเตะเข้าไปอีกแล้วเป็น31-0คะแนนทีมชาติลาวเขาจะเป็นฝ่ายรับทีมชาติไทยกำลังจะเตะบานขึ้นไปนี่แม่นเขาเจ้าเตะบ่ฮอดทีมชาติไทยเตะบ่ฮอดเส้น10 เมตรจะเป็นบานของทีมชาติลาวเข้ามาได้จุดโทษมาเคลียร์ลิ้นอันนี้เป็นบานทีมชาติลาวเขาเตะกินแดนขึ้นมาบานทีมชาติไทยส่งออกไปอยู่ปีกทีมชาติไทยลุดไปอีกแล้วทีมชาติไทยเขาลุดไปโอ้แลนไว้หรือเนาะทีมชาติไทยพวกนี้เป็นการวางท่ายของทีมชาติไทยอีกได้มาเติมอีก5คะแนนและนี่ก็เป็นการวางทรายของทีมชาติหญิงไทยเนาะสำหรับคะแนนตอนนี้ทีมชาติหญิงไทยแมนมีคะแนนอยู่ที่36และทีมชาติหญิงลาวแมนมีคะแนนอยู่ที่0คะแนน And try again for Thailand team and the score is now 36 and the Lao team is 0. ตอนนี้เป็นคะแนนของทีมชาติไทยอยู่ที่นำทีมชาติลาวอยู่36-0คะแนนทีมชาติไทยจะเป็นเตะเปิดเกมขึ้นไปเป็นบานเพนัลตี้ของไทยเนาะทีมชาติไทยลิ่นไปเป็นบานของทีมชาติลาวแล้วทีมชาติลาวทีมชาติลาวบุกขึ้นมาจากแดนของตัวเองตอนนี้ทีมชาติลาวจะหวังเพื่อเอาคะแนนขึ้นมาคืนสิได้หรือบ่ทีมชาติลาวส่งกลับมาคืนทีมชาติลาวเจอทีมชาติไทยต่ำดีลายแต่ว่าทีมชาติลาวเขาเข้าซอยกันดีลายทีมชาติลาวเขายังบุกขึ้นมาอยู่ทีมชาติลาวเขาบุกขึ้นมาเสียบานเนาะเพราะว่าต่ำแล้วมูนานมาซอยนะมูนานมาอย่างว่านี่แม่นเสียบานเนาะเพราะว่าเขาต่ำแล้วเขาไปนอนตันบานเขาเจ้าออกมาบ่ได้เขาต้องลุกออกทีมชาติไทยวางท่ายไปอีก1ท่ายเดี๋ยวแต่สิเตะเข้าบ่และนี่ก็เป็นการวางทรายของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งว่าคะแนนตอนนี้แมนทีมชาติไทยแมนนำไปที่41คะแนนและทีมชาติลาวแมนมีคะแนนอยู่ที่0คะแนนเบิดเวลาไปเนาะทีมชาติไทย43ทีมชาติลาว0คะแนน
นี่เนาะเกมกีฬารักบี้เป็นเกมที่หุ้นแฮงแต่ว่าเวลาจบเกมแล้วเข้ามาหากันเข้ามาอภัยให้กันมาขอโทษกันและนี่ก็แมนผลการแข่งขันเนาะของตั้งที่2เนาะของการพบกันระหว่างทีมชาติยิงลาวและทีมชาติยิงไทยเนาะส่วนคะแนนตอนนี้แมนอยู่ที่10คะแนนและก็43คะแนน That is the competition between the Thailand national อย่า women เฝ้าไป national ใส่เนาะ team and the เพราะ Lao ว่า women คู่ต่อไปแม่น national team. ทีมชาติลาวผู้ชายพบกับทีมชาติเกาหลีใต้เอาใจซอยทีมชาติลาวเฮาอีกเบิ่งคือว่าเป็นเกมหุ้นแฮงแต่ว่าบ่ได้หุ้นแฮงเนาะสำหรับกีฬารักบี้หุ้นแฮงในเดินแต่ว่าออกมาแล้วมาขอโทษกันเข้ามาหักแพงเข้ามาสามัคคีกันต่อไปเนาะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติลาวของผู้ชายทีมชาติลาวเขาจะเป็นคนเตะบานเปิดเกมก่อนเนาะร่วมกันเอาใจเสียทีมชาติลาวเขาสู้ๆลาวสู้ๆการยิงและการซ้ายขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีมชาติซ้ายลาวและทีมชาติซ้ายเกาหลีลงเดินไปแล้วเนาะสำหรับทีมชาติลาวผู้ชายพบกับทีมชาติลาวทีมชาติเกาหลีใต้มาห่วมแฮงห่วมเสียทีมชาติลาวเฮาทีมชาติลาวเฮาอยู่ในสุดสีฟ้าทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ในสุดสีขาวตอนนี้ทีมชาติลาวเฮาจะเป็นฝ่ายเตะเปิดเกมขึ้นไปทีมชาติลาวเปิดเกมขึ้นไปทีมชาติลาวได้บานตอนนี้แต่ว่าออกไปถือเขาเจ้าต่ำออกไปว่าแห้งบ่ไหวเขาเจ้าตัวน้อยเจอตัวใหญ่อุ้มออกแต่ว่าตอนนี้ดีหลายเนาะเพราะว่าเตะขึ้นไปแล้วทีมชาติลาวเขานะครับได้บานเลยตอนนี้มันของทีมชาติเกาหลีใต้บุกขึ้นมาทีมชาติเกาหลีใต้ลุดมาแต่ว่าทีมชาติลาวซอยกันดีทีมชาติลาวเขาซอยกันดีเป็นบานของเกาหลีใต้อยู่ทีมชาติลาวยังค่อยๆขึ้นไปพร้อมกันซอยกันดีละเป็นของทีมชาติเกาหลีใต้อยู่เป็นบานของทีมชาติเกาหลีใต้แต่ว่าทีมชาติลาวต้านซอยกันดีหลายเป็นบานของทีมชาติเกาหลีใต้
เป็นทีมชาติเกาหลีใต้วางท่ายได้ก่อนเนาะ1ท่ายและนี่ก็เป็นการวางทรายของทีมชาติซ้ายเกาหลีเนาะแต่เบิ่งเกมแล้วทีมชาติลาวเฮา มีคะแนนอยู่ที่5คะแนนและทีมชาติ ลิ้น ลาว ซอยกันดีหลาย มีคะแนนอยู่ที่0คะแนน แต่ว่าที่ว่าจะบ่ไหวแม่นบ่ไหวย้อนรูปห่าง เนาะเพราะว่าเขาเจ้าตัวใหญ่หลาย แต่ว่าทีมชาติลาวเฮาสู้น้ำกันสู้ได้ดีหลายทีมชาติเกาหลีใต้เตะเข้าอีกได้เพิ่มอีกเป็น2คะแนนเป็น7-0คะแนนตอนนี้ทีมชาติลาวเขาจะเป็นฝ่ายครับทีมชาติเกาหลีใต้จะเตะทีมชาติลาวส่งบานออกมาทีมชาติลาวล้มก่อนเนาะแต่ว่าลินดีตอนนี้บาทยังอยู่แดนของเบื้องทีมชาติลาวอยู่ทีมชาติลาวเตะกินแดนขึ้นมาหน่อยนึงเพราะให้ตอนนี้เป็นบาทของทีมชาติลาวอยู่ทีมชาติลาวขึ้นมาซอยกันดีหลายทีมชาติลาวทีมชาติลาวซอยกันดีหลายทีมชาติเกาหลีใต้ลุดไปแล้วทีมชาติลาวสิทันบ่ทีมชาติเกาหลีใต้วางท่ายได้อีกแล้วทีมชาติลาวเฮาสู้ได้ดีหลายเนาะแต่ว่าบ่ไหวบ่ชนะแต่เรื่องหุบห่างทีมชาติเกาหลีใต้หุบห่างสูงใหญ่หลายแต่ว่าอย่าลืมเอาใจเชียร์ทีมชาติลาวเฮาให้วางท่ายได้คะแนนทีมชาติเกาหลีใต้จะเตะเอาคะแนนทีมชาติเกาหลีใต้เตะเข้าอีกได้เพิ่มอีกเป็น2คะแนนเป็น14-0ตอนนี้ทีมชาติลาวเขาจะเป็นฝ่ายครับทีมชาติเกาหลีใต้จะเตะขึ้นไปทีมชาติเกาหลีใต้เตะดีหลายเนาะเตะขึ้นสูงเตะให้ครับยากเพราะว่าทีมชาติลาวเขาเฮ็ดบานออกเนาะเป็นบานออกแนวนี้แมันเขาโยนไรเอ้าขอโทษเนาะบานไรเอ้าของทีมชาติลาวแต่ว่าเขาโยนบ่ซื้อกรรมการเพิ่นให้เป็นบานของทีมชาติเกาหลีใต้คืนเป็นบานสกัมเนาะหรือว่าดันกันตอนนี้ทีมชาติเกาหลีใต้ได้บานสกัมอยู่ในเขตแดนเส้น22ของทีมชาติลาวเฮามาเบิ่งซอยกันว่าทีมชาติลาวเฮาสิต้านได้บ่บานออกมาแล้วเป็นการตามที่ดีแล้วเนาะของทีมชาติลาวดีหลายเนาะแต่ว่าบ่ไหวหุบห่างของเขาเจ้าตัวใหญ่หลายทำอิดดีแล้วรักษาดีแล้วเป็นทีมชาติเกาหลีใต้ไปวางทรายได้อีกวางทายเทื่อนึงจะได้5คะแนนเนาะ
เตะเข้าจะได้อีก2คะแนนเป็น7คะแนนทีมชาติเกาหลีใต้เตะบ่เข้าเนาะจังหวะนี้เป็นทีมชาติลาวท่าฮับบานทีมชาติเกาหลีใต้จะเลือกเตะมาเปลี่ยนเบื้องดีหลายเนาะเป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่แต่ว่าทรงบ่ดีปานใดฮับบานทรงบานให้มู่บ่ดีฮับก็ฮับบ่ได้นะครับยากแต่ว่าเบิดเวลาครึ่งเวลาทับยิดไปเป็นทีมชาติเกาหลีใต้นำทีมชาติลาวเขาอยู่19-0คะแนนเลยก็ผ่านไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันจะเฝ้าไปใส่อีกยังอีกตั้งหนึ่งเอาใจช่วยทีมชาติลาวเขา ทีมชาติซ้ายเกาหลีนั่นเอง And that is for the first half of our competition between the Korean team and Lao team. ซึ่งประเทศลาวเนาะหรือว่าทีมชาติลาวเขามีคะแนนอยู่ที่0คะแนนและทีมชาติเกาหลีเนาะมีคะแนนอยู่ที่19คะแนน And the score is now 19 for Korea team and 0 for Lao team. ตอนนี้โค้ชของทางทีมชาติลาวเพิ่นกำลังจะแก้เกมว่าเสียดจังใดเพื่อจะวางท่ายเอาคะแนนทีมชาติเกาหลีใต้ได้อากาศตอนนี้ก็กำลังดีหลายบ่มีแดดแห้งปานใดมีลมพัดมาเอาแล้วเนาะเกมเวลาครึ่งเวลาที่2กำลังสิเริ่มขึ้นทีมชาติลาวเฮาสิสามารถเฮ็ดคะแนนของทีมชาติเกาหลีใต้ได้บ่เพราะว่าเบิ่งรูปร่างของทีมชาติเกาหลีใต้แล้วรูปร่างเขาเจ้าสูงใหญ่หลายแต่ว่าทีมชาติลาวเฮาก็ลิ้นดีหลายลิ้นช่วยกันมีความสามัคคีกันทีมชาติลาวเขาจะเป็นฝ่ายฮับบานครึ่งเวลาที่2และนี่ก็เป็นการแข่งขันในตั้งที่2ระหว่างการพบทีมชาติเกาหลีใต้เตะขึ้นแต่ว่าเป็นการล้ำหน้าเนาะออฟไซด์ผู้เตะบ่ทันได้เตะบานแต่ว่าหมู่ทีมเดียวกันแล่นไปก่อนจะบ่ได้เนาะในกติการักบี้เฮาเป็นบานของทีมชาติลาวอยู่บานของทีมชาติลาวเฮาบุกอยู่ เป็นบานของทีมชาติลาวเนาะเพราะว่าเขาเจ้าต่ำแล้วเขาเจ้าบ่ออกก่อนเขาเจ้ามาญาติบานเลยบ่ได้ต้องกิ้งตัวออกก่อนบานของทีมชาติลาวเฮาส่งออกไปบานส่งขึ้นหน้าเนาะหรือว่า forward pass มันส่งขึ้นหน้าบ่ได้เนาะสำหรับกติการักบี้เฮามันต้องส่งลงหลังต้องแลนขึ้นมาเอาตอนนี้เป็นบานสกัมของทีมชาติเกาหลีใต้อยู่เป็นบานสกัมของทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ที่กลางเดินอยู่มาช่วยเชียร์ทีมชาติลาวเฮาว่าจะเฮ็ดคะแนนเอาคะแนนของทีมชาติเกาหลีใต้ได้บ่ตอนนี้ทีมชาติเกาหลีใต้เขาเจ้าโตใหญ่หลายเขาเจ้าต่ำทีมชาติเกาหลีใต้ส่งออกปีกไป
เป็นบ้านของทีมชาติลาวเขาทีมชาติเกาหลีใต้เฮ็ดบ้านหลุดมือเนาะเป็นบ้านของทีมชาติลาวเขาอยู่บ้านสกัมของทีมชาติลาวเขาทีมชาติลาวเขามีคนเจ็บอยู่หั่นคนหนึ่งแต่บ่เป็นหยังแต่ลุกขึ้นมาสู้ได้หัวทีมชาติลาวเขาขอเปลี่ยนตัวเนาะถึงว่านี่บานตกไปหน้าแม่นเป็นบานสกัมของทีมชาติลาวเขาฮับต้องฮับให้ได้เนาะสำหรับลักบี้ถือว่าตกกับหลังได้แต่ว่าตกไปทางหน้านี่บ่ได้เนาะจะเสียบานให้ทีมกงกันข้ามตอนนี้เป็นบานสกัมของทีมชาติลาวเขาอยู่ทีมชาติลาวเขาส่งบานออกมาบ่ดีปานใดจะเป็นของทีมชาติลาวเขาอยู่เป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่เนาะเพราะว่าเขาเจ้าต่ำแล้วต้องปล่อยกิ้งออกก่อนจนค่อยลิ้นบานต่อได้เป็นบานของทีมชาติลาวเขาเป็นบานของทีมชาติลาวเขาบานของทีมชาติลาวเขาอยู่เดี๋ยวเป็นของเขาเจ้าแล้วทีมชาติลาวเขาถึกใบเหลือง1คนเนาะสำหรับถึกใบเหลืองมันจะได้ออกมานั่งยุดตั้ง2 นาทีแล้วเบิดเวลา2 นาทีนั่นแล้วค่อยกลับเข้าไปคืนทีมชาติลาวกำลังต้านไหวบ่ต้านบ่ไหวเนาะเพราะว่าคนเขาเจ้าเรือคนเขาถึกใบเหลือง1 คนเนาะตอนนี้ทีมชาติเกาหลีใต้วางท่ายไปอีกแล้วทีมชาติเกาหลีใต้เตะบ่เข้าเนาะคะแนนอยู่ที่24-0คะแนนทีมชาติลาวจะเป็นฝ่ายรับบาดนี้เจ้าเตะดีหลายเนาะเตะขึ้นสูงเฮ็ดให้หับยากบานน็อกออนทีมชาติลาวเขาหับบ่ได้หับเลยบานตกไปทางหน้าเป็นบานสกัมของทีมชาติเกาหลีใต้สำหรับการสกัมเนาะต้องให้บานเข้าไปก่อนจังค่อยดันกันได้ครับบานบ่ทันเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดันก่อนจะเสียจุดโทษให้ทีมกงกันข้ามตอนนี้เป็นบานของทีมชาติเกาหลีใต้บานน็อกออนเนาะเป็นของทีมชาติลาวเขาบานของทีมชาติลาวเขาได้บุกอยู่บานของทีมชาติลาวเขาบานของทีมชาติลาวเขาบุกมาอยู่มาซอยเสียซอยกันว่าทีมชาติลาวเขาจะได้คะแนนบ่เป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่
เป็นบานของทีมชาติลาวเขาลุดไปแล้วจะได้คะแนนหรือเปล่าโอ้ดีหลายเนาะทีมชาติลาวเขาลุดไปเกือบเอาคะแนนเขาเจ้าได้แต่ว่าโยนบานขึ้นมาบานไปทางหน้าก่อนเฮ็ดให้เป็นบานส่งไปขึ้นหน้าเป็นสกรรมของทีมชาติเกาหลีใต้เนาะว่าดีหลายเนาะเมื่อกี้นี่เกือบเฮ็ดคะแนนเขาเจ้าได้อันนี้เป็นบานของทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ที่ว่าแต่ว่าบานแม่นอยู่แดนเขาเจ้าทีมชาติลาวเฮาต้านดีหลายเนาะตามดีหลายนี่เป็นบานของทีมชาติเกาหลีใต้บุกขึ้นมาต้านดีหลายเนาะทีมชาติลาวเขาสามารถกดดันเขาเจ้าได้แต่ว่าเบิดเวลาเนาะจบการแข่งขันเป็นทีมชาติเกาหลีใต้ชนะทีมชาติลาวไป24-0สำหรับเกมต่อไปแม่นทีมชาติสิงคโปร์พบกับทีมชาติไทยสำหรับภาษาลาวแม่นจะได้ถามภาคแต่คู่ของทีมชาติลาวแข่งเนาะสำหรับต่อไปแม่นของพระเจ้า We're back to the English commentary now. So we've just had two Lao games, the men's team and the women's team. Good to see them fighting really hard. Hopefully the results go their way later in the day. Next up, we've got Singapore and Thailand from Pool B in the men's competition. That Korea versus Laos game was also from Pool B. Some good rugby in this match. Both these teams come in with good form. Women's competition, and Korea beat Laos in Pool B of the men's competition. Our next match is Singapore versus Thailand from Pool B in the men's competition. Both teams are lining up now, and we should be ready to get underway in a couple of minutes. I think that this match will really show us who is a favourite in the men's competition coming out of this pool. And we've got both teams running out now. Ladies and gentlemen, please welcome to the pitch of the team of Singapore and Thailand. So we've got Thailand in the yellow and Singapore in the sort of red and white strip. Singapore are kicking off here. To the right of screen, Thailand will be receiving.
And we're about ready to get underway in this one. That's a good high short kick by Singapore. Tackled in the air probably then, yes. And the referee might be going to his pocket, and that's a yellow card. So a yellow card for Singapore. He tackled the player in the air. You must wait until the player lands before making the tackle. So it's a couple of minutes in the sin bin for number 1 from Singapore. Ethan Wong. Thailand looking to take advantage now with an extra number, playing around the outside. And the ball's been knocked on by Thailand. Some good defense there by Singapore in coverage. So we'll have our first scrum of this match. Looks like Thailand might have a slight size advantage in the forward pack here. Singapore attacking with only 2 in the back line. Big push from Thailand, but Singapore has the ball out. And a good little flick pass there by Singapore out to the outside. Good coverage, tackling by Thailand. And a little knock on there by Singapore, a handling error inside their own 22. Good attacking opportunity here for Thailand. So the scrum will happen about 20 metres out from the try line, just over on the far side of the field. Thailand obviously with the extra man still. So their scrum half has dropped back into the line to cover. Thailand with a real advantage here with the extra player. And a good scrum. He's gone blindside. And we're coming back now to the open side by hand. Not a great pass there by Thailand, but they've still got the player on the outside who's bobbling the ball. And a good tackle there by Singapore. Oh, not great handling here by Thailand. It might still work out for them. Playing the ball back to the near side. And we've got the overlap here on the outside, and that is a try to Thailand. He's run that round closer to the posts. First try to Thailand. And number 1 for Singapore is back on the field after his time in the sin bin. เป็นการวางทรายของทีมชาติไทยจากประเทศไทยเนาะซึ่งว่าตอนนี้คะแนนก็นำไปแล้วอยู่ที่5คะแนนสำหรับทีมชาติไทยประเทศไทยแล้วก็0คะแนนต่อของทีมชาติของสิงคโปร์ Slight angle here for the conversion attempt. But he's just pulled that one to the near side. So it is 5-0, 1 unconverted try to Thailand. We've got Thailand's first restart for the day. จะรอและลำดับต่อไปข้าพเจ้าต้องขอประชาสัมพันธ์ถึงทีมชาติชนิดไทเปซ้ายและก็ทีมมาเลเซียทีมชาติมาเลเซียซ้ายเนาะเข้าสู่ที Kick off to the near side. It's a good high kick, a little bit deep, and a handling error there by Singapore. We've got knock-on advantage. And a penalty there, a knock-on by Singapore off the restart. Just didn't get his body quite underneath the ball. So we've got the scrum feed here for Thailand, right on the 22. Looking to extend their advantage in this one. Thailand have looked the dominant pack so far in this match. And the ball's in and out cleanly. Good line speed here from the Singaporean defence. One-on-one on the outside, and a good tackle there. Really good tackle there by the Singaporean winger. So that one's into touch, and it will be a Singapore line out.
And Thailand has pinched that line out with a very good jump and tap back to their side. Bringing the ball out to the backs now. Couldn't quite handle that one. Might work out all right for them. Good clean out there by the Thai team. We're going blindside here. Just pinched a few metres out of the side of the ruck there, number 8 for Thailand. Oh! A good fend there by the Thai forward. He's really a hard man to bring down in this one. And we might be playing advantage for offside here for Thailand, I think. Yeah, we'll come back to the penalty for offside. Playing it out to the left here through the hands. Singapore's got good numbers and Thailand has knocked that one on. An unfortunate handling error on the wing. They were in a good position there for an attacking foray. So now we will have a scrum feed for Singapore. Thailand have dominated field position so far in this match. It seems it's all been played deep in Singaporean territory. Substitute here for Singapore. Number 4, Jamie Abdullah has come off. I'm not quite sure who went on. And a quick tap there from Singapore. And the pass has just gone to ground backwards, so they'll play on. And another pass gone to ground. Back inside their own 22. The hooter has just gone for half time. Singapore have an overlap here on the outside if they can use it. Some good tackling here by Thailand. The ball's out the back though. And Singapore still in attack, just approaching the 40-metre line. Thailand really with a fairly dominant forward pack here. See if Singapore can use their pace to get through. And a good pop-up off the ground. There's play on the outside if they can find it. And Singapore heading inside their own 22. And he's through. A great step there, back inside off the left foot. And he's scored under the posts. So Thailand have had all the play in the first half. But Singapore will probably go into the break 2 points up. และนี่ก็เป็นการวางทรายของทีมชาติทรายสิงคโปร์นะซึ่งว่าตอนนี้ทีมชาติทรายสิงคโปร์มีคะแนนอยู่ที่5คะแนนและทีมชาติทรายไทยมีคะแนนอยู่ที่5คะแนนเช่นเดียวกัน And the try for Singapore team, and the score is now Just having a conference here between Singapore and Thailand. the touch judge and the referee. Not quite sure what it's about. So we're holding off on the conversion. The referee wants to talk with number 11 from Thailand. And a yellow card has been delivered to, I think, number 11 from Thailand. I'm not quite sure why. But he'll have a couple of minutes rest after half time. And that hit the crossbar and went over. So that's one converted try to Singapore to an unconverted try for Thailand. Thailand really had all the territory and all the play in that half, but Singapore's defence stood up very well, and they go into half-time with a 2-point lead. So number 11 for Thailand, Panarito Bunsong, will start the second half in the sin bin. Not quite sure what the penalty was for that one, but he's been delivered a yellow card. So we will have Thailand kicking off to the right of screen to start the second half. Singapore receiving the ball. See if Thailand's defence can hold up with only 6 men on the park. Singapore looking to press their advantage. They look the faster team. Thailand look slightly larger and stronger.
So having one extra man on the field should be a big advantage for Singapore here. Number 10 kicking off for Thailand. No, we're just waiting for the touchy to find his position. Okay, we're all set here for the second half in this Pool B clash between Thailand and Singapore. Fairly deep kick-off here, fielded well by Singapore. And the ball's just spat out the back of that ruck. Thailand putting pressure on the ball carrier. Singapore have recovered the ball. And now we're looking with pace on the outside there by the Singaporean player. He's got support. A good step. Oh, and he's almost burst through. Knocked backwards by Thailand, I believe, in that tackle. Yeah, it's play on. Singapore with some very fast feet here in this team, taking advantage now of the extra man and a bit of extra pace. And number 8's going to cut back inside. Good coverage tackle by Thailand, but really good play out of the back there. And that's a try to Singapore. I think that was number 5. Julian Leo for Singapore, I think, has scored that try. He's gone over there in the corner off the back of some really good play by Singapore, taking advantage of the extra man on the park. Quick ball around. Will be a difficult conversion here. The referee's just moving the Thai team out of the way. Oh, we're changing the kick taker. Number 6 for Singapore, Shern Lim, is going to take this attempt. He's got good height on the ball, but it's just short and to the right. So score remains 12 points to 5 in favour of Singapore. And I think the Thai player in the sin bin will be getting back on shortly. A good little kick-off there by Singapore, but Thailand... Oh, no, we've got a penalty. Penalty for the Singaporean team. They've taken a quick tap, moving the ball to the left, looking to take advantage of the extra player in the field. And burst through the middle. Has he got a support runner? No. Good tackle there by Thailand. Good counter-rucking here. Singapore have secured the ball, it appears. Playing the ball out to the right. Good step back inside, and he's burst through the line. And that's a try under the post for the Singapore team. Really taking advantage of the extra player in the field there. And a conversion over there for Singapore. And the score is now 19 for the Singapore men national team and 5 for Thailand men national team. So I think that may have been Gideon Key, number 3 for Singapore, who scored that try. The Thai player is back on the field, so we're back to 7-on-7. Thailand really need to make their move now if they're going to stay in this game. The score is 19 to Singapore, 5 to Thailand. Difficult one to field there off the kick-off, and he's straight through. The Thai player's gone straight through the line. He's one-on-one now with the winger. Really good tackle there by Singapore. Great tackle. The Thai number 12 is standing up in the tackle. And we have advantage for Thailand. They'll take it quickly. No, he didn't get to the mark. So coming back here. Thai player's just down, possibly hurt. It looks okay, maybe just winded. So Thailand here playing it through the hands, into the backs. And a good first contact there by Thailand. And they're going to go over in the corner by the looks of it, trying to improve the angle. And Thailand have scored on that far side. They'll look to take this attempt at goal quickly.
ทีมชาติทรายไทยมีคะแนนอยู่ที่10คะแนนและทีมชาติซ้ายสิงคโปร์นะมีคะแนนอยู่ที่19คะแนน Maybe a minute or two left in this one. Try for Thailand national team and the So score is Thailand now 19 for Singapore. have missed that conversion from the sideline. 19 for Thailand national team. So they'll need to score quite quickly off the kickoff here and then score again. They're down by 9 points. Thailand have 2 unconverted tries. Singapore have converted 2 of their tries and missed another conversion. So it's 19 points to 10 in favour of Singapore. Not long to go in this one now. Expect this kickoff to be high and short. And looks like it's too short. Yes, that one's gone 9 metres. So that's a very unfortunate result there for Thailand. Nearly an inch perfect kickoff. And now Singapore gets a penalty from the middle. Expect them to probably try to run some time off the clock here. They're playing it here to the near side. And he's gone straight through the defence there. There'll be a tackle, a good tackle. Good tackle there by Thailand. The ball's come out of the ruck. Thailand's defence looks well set on the outside here. Step back inside by Singapore. The Singaporean team just trying to control, and we've been stood up in the tackle here. So that's a penalty to Singapore, not releasing. Advantage and a penalty to Singapore. Offside, I think, was that one. And I think Singapore are going to have a drop goal attempt, take the points here for the penalty, just to really seal this one. And it's up, and that kick attempt is good. And that's the end of this one. Well, the hooter's gone. I think we'll take this kick off. So Singapore to kick this one off here. It's 21 points to 10 in favour of Singapore. And they've kicked that into touch. And that will do it for this match in Pool B between Singapore and Thailand. Singapore running out the victors, 21 points to 10. I suspect we'll see these two teams playing off again in later parts of the tournament. Coming up next is our first Pool A match between Hong Kong and Uzbekistan in the men's competition. 21 for Singapore and 10 for Thailand. Yeah. You did? Okay. Staying on schedule here with the matches. The next match is scheduled to start at 1:58 Lao time between Hong Kong and Uzbekistan in the men's Pool A competition. Just to remind everyone, Pool A is Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia and Uzbekistan. This match will be the first match played in that pool.
The other side of the men's draw is Korea, Singapore, Thailand and Laos. And to recap the results from that pool, Korea has beaten Laos and Singapore has beaten Thailand. And the women's draw is one pool of Hong Kong, Thailand, Singapore, Laos and India. And so far today, we have had Hong Kong defeat India and Thailand defeat Laos in the women's draw. We've got two more matches coming up here before a short break. And then we'll be back after the short break at 3:08 with some more women's matches, Hong Kong and Laos, Thailand and Singapore. To round out the first period of play, the next match, Hong Kong versus Uzbekistan. And then after that, Chinese Taipei versus Malaysia. Both Pool A men's matches. So the men are running out here for this first Pool A match. We've got Uzbekistan lining up on the left side of screen, attacking to the right, and Hong Kong on the right side of screen, attacking to the left. Both teams look ready here. Hong Kong will be kicking off, Uzbekistan receiving. Both teams look sharp. Hopefully this is a good match. And a very short kickoff by Hong Kong, spilt there by Uzbekistan. And out of play, says the touchy. The Hong Kong player stepped out. It'll be an Uzbekistan throw into the line-out. An unfortunate handling error there off the kickoff by the Uzbekistan team. First look at the line-outs here for both teams. Hong Kong, looks like it has a slight height advantage. And well recovered line-out by Uzbekistan. Playing here blindside. They've gone backwards to the 22, and that ball has popped out to Hong Kong's side, but it was played on the ground by the looks of it. So we have a Uzbekistan penalty, a quick tap, attacking up the middle. Possibly a little overlap here on the outside. It looked like it may have been a shoulder charge by the Hong Kong team. Ball come out to Hong Kong's side. He stepped back inside. Looks like a clean run at the line now. And Hong Kong have scored. และนี่ก็เป็นการวางทรายของทีมชาติทรายฮ่องกงสำหรับคะแนนตอนนี้แมนทีมชาติทรายฮ่องกงมีคะแนนอยู่ที่5คะแนนและทีมชาติทรายอุซเบกิสถานมีคะแนนอยู่ที่0คะแนน Hong Kong with some good defence there. The try was scored by number 4, Liam Doherty. And we've got number 2, Luke Ray Howard, who's attempting the conversion. Good drop kick. Straight over the middle, that one. Really good conversion from a fairly tight angle. So Hong Kong lead by a score of 7-0. Some good defensive pressure there by Hong Kong on the Uzbekistan team, causing a couple of handling errors. Kicking off to the right, a good high kick-off. Players are up, batted back by Hong Kong very nicely. And there's a little dart around the blind side of this one, and they are through. Wow, just some really good sevens play there by Hong Kong. Great kick-off recovery. And then a quick offload and round they go. Not too sure who scored that one, but he scored it under the post, so it should be a fairly straightforward conversion here.
the score is now 12 for Hong Kong national team and 0 for And nice and easy Uzbekistan conversion national there. team. So Hong Kong lead by a score of 14 points to 0. They'll be looking to repeat that kick-off effort, I'd say. Some good height out on the wings here with this Hong Kong team. That kick-off, players were in front of the kicker on the kick-off, so that is a penalty to Uzbekistan, I think, from the middle. Tapping and go quickly. Some interesting play here off the set piece. Taking the ball to the line there, and the ball is squirted out Hong Kong side again. We had a player coming to clean out, going straight to ground. And Hong Kong's penalty, and he's going through. Good pace there by the Hong Kong player. The defensive dive was in vain by Uzbekistan, and he scored under the posts. Number 2, Luke Ray Howard. He'll be converting his own kick here. ในครั้งหนึ่งเนาะนี่ก็เป็นการวางทรายของทีมชาติไทยฮ่องกงและสำหรับคะแนนตอนนี้แมน19คะแนนสำหรับทีมชาติไทยฮ่องกงและ0คะแนนสำหรับทีมชาติไทยอุซเบกิสถานเนาะ Another try for Hong Kong. Few minutes left to go in this half. Hong Kong really dominating now. Hong Kong national team and 0 for Uzbekistan national 3 team. converted tries to 0. Hong Kong really delivering some good kickoffs here. He's going to keep going to the right. It's working so far. A good high kick, that one. And Uzbekistan has recovered the ball. See what they can do here, playing with their backs. Just passed just behind his teammate. Step back inside. Oh, and it's been pinched right out of the hand. Oh. And a try there for number 1 from Hong Kong, Oliver Overman. He appeared to take that ball right out of the hand of the Uzbekistan player. And we would like to have an announcement for all the participants and the fans of our rugby here for this competition that if this zone, this stadium is an alcohol-free zone, please be reminded this is an alcohol-free zone. Thank you for all your participants. And just missed to the near side, that drop goal attempt from Luke Ray Howard. So Hong Kong with 4 tries, 3 of them converted. Uzbekistan still yet to trouble the scorers. And in front of the kicker yet again by the Hong Kong team. The Hong Kong player is kicking off just behind the centre line, which might be putting his teammates off with the timing of their run. Hong Kong organising the defence now. Uzbekistan coming with a set play. And they're running these little loops again and hitting one straight at the middle there. See if they can get some clean ball. They haven't. They've again lost the ball in the ruck. So Hong Kong playing wide. Number 8 cutting back in, and he stepped over the tackler. And he is through under the sticks. Another try there for Hong Kong. Uzbekistan's defense just couldn't hold him up. Number 8, Marvin Lopin Yin, has scored that try. Tries for Hong Kong national team, and the score now is 31 for Hong Kong national team and 0 for. So there was the hooter for half time. The try was converted from directly in front by the Hong Kong player. And so now we'll have a couple of minutes break for half time. และที่ผ่านไปนั้นเนาะก็แม่นผลการแข่งขันของทีมชาติไทยฮ่องกงและทีมชาติไทยอุซเบกิสถานเนาะในต่างทวีปนั่นเอง And that was the end of the first half of the competition of the Hong Kong men national team and Uzbekistan men national team. So it's half time here for Hong Kong versus Uzbekistan.
with a score of 33-0 in favour of Hong Kong. Really dominant performance by them so far. They've had all the ball. Uzbekistan has been unable to recover the ball out of the ruck after the tackle. Hong Kong setting up really well in defence. And a lot of pressure by them. And they've taken the most of their opportunities in the large part. Look like quite a polished outfit here. So we're just about underway in the second half here with Hong Kong versus Uzbekistan. Coming up after this will be Chinese Taipei versus Malaysia in the other Pool A match. So Uzbekistan kicking off here. Hong Kong looks like they've got a couple of jumpers ready with lifters. Fairly good kick off there by Uzbekistan. Well taken by Hong Kong. Good clean ball here for Hong Kong. And there's a hole up the middle. Number 7 for Hong Kong has gone straight up the middle. Now they're playing the ball out to the left. And he's nearly through the line there. Good tackle there by the Uzbekistan player. They're getting quick ball here, Hong Kong. It's making life difficult for the Uzbekistan line to get set. Yeah, the Uzbekistani player on his feet there. Hong Kong player had the ball trapped underneath him. Didn't release. That's a penalty to Uzbekistan. And our first kick for touch for the day. And a good kick it is. Taking the ball down to about 30 metres out from the Hong Kong's try line. So Uzbekistan with the line out feed. Hong Kong with a clear height advantage here in the line out. And the ball is rolled Uzbekistan's way, but Hong Kong has kicked it on. And he kicked it on again. Uzbekistan, number 11, back in coverage. And a good tackle there by Hong Kong. Uzbekistan are going to need to keep control of the ball here under a lot of pressure by Hong Kong. And over for a try. Great try there by Hong Kong, kicking the ball forwards from the line out. And they've gone over just to the right of the posts. Another try for Hong Kong national team, and the score is now 38, and the score for Uzbekistan national team is 0. Hong Kong player taking his conversion. And he has missed that one by the looks of it. So we're back here set for the restart. Hong Kong has been penalised twice so far in this match for being in front of the kicker. Something that's not costing them in this match, but may cost them later in the tournament. Short kick off there and knocked on, I believe. Yes, it was just gone the 10 metres, but it was knocked on by the Hong Kong player. Uzbekistan with the ball, trying to get some clean ball out of the ruck, which they have now. Attacking back up the middle here. This is better play by Uzbekistan, getting some phase ball. Playing wide now, Hong Kong players up in their faces. A good step back inside there by the Uzbekistan player. This is much better play by Uzbekistan, getting some good consistent phases. Oh, he slipped over trying to step there. Playing it back out to the left. And if he gets around the corner here, a good tackle there. Great tackle.
Some counter rucking here by Hong Kong. Oh, and just an unfortunate handling error there by the Uzbekistan player. Knock on advantage to Hong Kong. Put the ball in midfield. He's seen a gap up the middle, and it's really opened up for him, and he will score under the posts. A try there to Hong Kong. ก็เป็นการวางค่ายของทีมชาติฮ่องกงนอกจากตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่43 Uzbekistan with some good play there, but the handling error really cost them at the end. Hong Kong taking advantage of that, putting up another try with the conversion to come from right in front of the posts. And that kick is good. So a couple of minutes left to go in this one. Hong Kong putting on quite a dominant display now, 45 points to 0. And a knock on, I think, there by Hong Kong, and then knocked on also by Uzbekistan. So the first knock on the attempt to recover the kickoff by Hong Kong. So we will have an Uzbekistan put in at the scrum. I think this might be the first scrum for these two teams. Hong Kong appear to have a size advantage in the scrum. Good push there by Uzbekistan though. They've recovered the ball. And feigned to kick, and he's gone through the gap there. Good coverage defense here by this Hong Kong player. Oh, looking blindside, nothing there. Going back wide here. We've got an Uzbekistan player down here on the near side. He's back on his feet now, and the referee is penalised for playing off his knee there, the Uzbekistan player. Swinging it wide now for Hong Kong. And broken the tackle on the winger, and he's got a support runner inside. And he will walk it in and score under the posts. So some good play there at the end by Hong Kong. Uzbekistan, unfortunately, there with the costly penalty when they were going forwards with some good ball movement. Hong Kong pushing their score past 50. Looking like another polished team in this competition. And that conversion was good. So not long left in this one. In fact, there's the hooter for this match. So Hong Kong will kick this ball off. And that one might drop short of the 10. It has dropped short of the 10. So we'll have an Uzbekistan free kick from the centre. They'll be looking to put some points on the board before this one's done. Playing the ball out to the right. And coming back to the left now by Uzbekistan. And attacking the line here with good speed here by number 11. He's played it to his teammate. Looking for a support runner. They're inside the 22, Uzbekistan, looking good. And some good counter-rucking here by Hong Kong. Have they got the ball? No, Uzbekistan recovers it. Oh, and a penalty to Hong Kong, which should just about do us for this match, I think. And he's kicked the ball out the back. And that's all we have for this match in Pool A with the men's competition between Hong Kong and Uzbekistan. Hong Kong running out convincing winners, 52 points to 0. That concludes the match of
the competition between Hong Kong national team and Uzbekistan national team with the score of Our next 52 match for will be Hong a Kong Pool A national men's team match, and 0 Chinese for Taipei Uzbekistan. versus Malaysia. That will be starting in about 5 minutes. Well fought out match there by the Uzbekistan team. They looked like they were nearly going over there right at the end. Both teams in this next match just making their last minute preparations. We've got a men's Pool A match, Chinese Taipei versus Malaysia. After this match, we'll have a short break for half an hour or so and be back at 8 minutes past 3 Vientiane time for the afternoon matches. While we've got a little break in play, I'll just mention our partners for this tournament, the Asian Under-20s Sevens tournament for men and women. Child Fund Pass It Back, Asia Rugby, World Flair and Rhino. It's been some really good rugby played so far today. Looking forward to it continuing over the weekend here in Vientiane. So running out in this next one, we'll have Malaysia in the yellow with stripes on the shoulders and Chinese Taipei in the blue strip with the white across the chest and the white shorts. Team's just getting organised now, lining up.บรรดาทางหญิงและทางซ้ายขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับทีมชาติไต้หวันพบกับทีมชาติมาเลเซียเข้าสู่สนามเพื่อทำการแข่งขัน Ladies and gentlemen, please welcome Chinese Taipei national team and Malaysia national team to the pitch. So both teams are out on the pitch now for this next men's Pool A match between Malaysia and Chinese Taipei. Malaysia on the left of screen, Chinese Taipei on the right. And looks like we'll have Malaysia kicking off. We've been quite fortunate here with the rain staying away so far today. It's been raining most of the last 2 or 3 days in Vientiane, so hopefully it stays dry and we keep having this exciting sevens rugby. Just about ready to get underway here, and we're off with the kickoff. Deep kickoff there by Malaysia. See if that one stays in the field of play. It does.
fielded at the 5 metre line by Chinese Taipei. Looks like an overlap here on the near side. Some counter-rucking here by Malaysia. Chinese Taipei swinging the ball out to the right. Step back inside, broken 1 tackle, broken 2 tackles, looking for support. They're playing it out here now. Oh, that pass has gone to ground. Looks like it could have been forwards. Chinese Taipei looking very polished here in attack. They're inside the 22 now, playing the ball out to the backs. And they've just lost the ball, but we're playing penalty advantage, I think, for offside. So penalty to Chinese Taipei. I would say they'll probably tap and go here. Just getting a play set for them. Give it to the number 1, I think, for Chinese Taipei. They're up right on the try line now. And I think we might have a penalty try for what could be a deliberate knockdown in an attacking play. And that's, yeah, a penalty try. Oh, no, just a penalty, sorry. No, he's given the penalty try and a sin bin here for the Malaysian player. So you can't slap the ball out of the air and knock it on deliberately when a team's attacking. So number 6 there for Malaysia. We'll spend a couple of minutes on the sidelines giving Chinese Taipei a penalty try and now a man advantage. That kickoff's gone high and short, and did he step on the line? He tiptoed the line, the Chinese Taipei player, and kept it in. Looking to play expansively now, I think. Well, they've got the man advantage. Big overlap here on the near side. Oh, and just a knock on there. They were out. Unfortunate handling error there by Chinese Taipei. So we've got our first scrum between these two teams. Looks like Malaysia might have a slight size advantage in the front row. The referee's just standing them up. การเอาอะไรคะแนนตอนนี้แมน7 คะแนนต่อ 0 คะแนน The ball's in and out for that one quite quickly. Attacking up the middle here with the one less man by Malaysia. Some counter-rucking aggressively by Chinese Taipei. Malaysia want to be careful not to lose the ball in this part of the field, and that's happened. They've lost it. And he might be through. A try there to Chinese Taipei. So they've taken advantage of some good defensive work and having the extra player. Try for Chinese Taiwan national team with a score of 12 and now, and the score for Malaysia team is 0. So the Malaysian player that was in the sin bin is now back on the field. Chinese Taipei player taking a conversion attempt, and it has just drifted to the right of the sticks there. So the score remains 12 points to 0 in favour of Chinese Taipei. Good high kick off there, but a little bit deep to recover. Attacking the near side. Good ball there. Good dummy there by number 6 from Malaysia.
And he's just crawled himself into touch, unfortunately. He did a good job of getting back on his feet, but he put his hand into the touch line. So we'll have a Chinese Taipei line out. Malaysia looking dangerous, but just unable to get some clean ball and repetitive phases. Good line out there from Chinese Taipei. Playing the ball out to the right. Coming back inside now. Might have an overlap here on the outside. He stepped back inside there. Stepped twice. 3 times. Great run here from number 1 from Chinese Taipei. The ball's on the far side now with the winger. And I think he's broken the tackle and he's over. And running the ball around just a bit to make it a bit easier for the conversion. That's 3 tries to 0 in favour of Chinese Taipei. Another tries for Chinese Taipei team. And the score is now 17 for Chinese Taipei national team and 0 for Malaysian national team. So the real difference between these two teams at the moment is that the Chinese Taipei team is taking their opportunities. Malaysian team just being a little bit scrappy on offense. Good conversion there for a fairly difficult kick there by the Chinese Taipei player. So we have 3 tries, 2 converted to Chinese Taipei, 19 points to 0 from Malaysia. Not long to go now in this first half. Malaysia looking to get some good ball here. Just playing on the far side, and they've gone around the corner. The winger is off. He's been covered by 2 players. Needs a support runner. Someone's got to support him. And not releasing. So some great defensive work by the Chinese Taipei team. Not content with their lead, they're going to play this ball. No, he's kicked it out. So that'll be half-time here between Chinese Taipei and Malaysia in the men's Pool A match. Chinese Taipei leading 19 points to Malaysia's 0. We'll be back after a couple of minutes with the second half. That was the end of our first half competition between the Chinese Taipei national team and Malaysian national team, with a score of 19 for Chinese Taipei national team and 0 for Malaysian national team. So we're just about to get underway here in the second half of this men's Pool A match at the Under-20s Asian Rugby Sevens Championships here in Vientiane in Laos. Chinese Taipei on the left of screen, Malaysia on the right. Chinese Taipei played a good first half to hold a 19 points to 0 lead. Malaysia's had some good play, but just made some skill errors and given up some penalties when approaching the try line. Chinese Taipei to kick off here to start the second half.
And that kickoff has come off the side of the boot, unfortunately. So that'll be a tap and go from the middle for the Malaysian team. Hopefully they can make the most of this field position. Bring the ball to the near side. Oh, good broken tackle there. 2 broken tackles there by number 2 for Malaysia. 3 broken tackles. It's taken 5 men to bring him down. And he unfortunately has not released the ball. So Malaysia really getting beaten there at the breakdown. Unable to get clean ball out. Chinese Taipei bringing the ball back to halfway. Just playing the fundamentals of rugby a bit better at the moment, Chinese Taipei. Swinging the ball out to the left. And he's got good meters there. Slightly isolated the Chinese Taipei player. And yes, Malaysia's got that one back. A quick tap, but I think he may have knocked that on his tap. Oh, heartbreak for the Malaysian team. They'd gotten the ball back, but unfortunately, in his overzealousness to get the ball going quickly, he's dropped that ball forwards. So we will have a scrum put in by Chinese Taipei right on Malaysia's 40-metre line. We've got a substitution happening here now for Malaysia. Number 3 coming onto the field. I'm not quite sure who went off. Good scrum there by Chinese Taipei. Bringing the ball out wide. And coming back to the inside. Swinging the ball out to the left now. The defensive line's broken, but the ball has gone to ground. Gone backwards there by Chinese Taipei. And there's a hole up the middle, and he's gone straight through. And, oh, I just couldn't bring him down, number 9 for Malaysia there. So that will be a try to Chinese Taipei. Good step back inside off the right foot and straight through the hole. ทีมไต้หวันมีคะแนนนำอยู่ที่24คะแนนและทีมมาเลเซียมีคะแนนอยู่ที่0คะแนน Another try for Chinese Taipei national team, and the score is now 24 for Chinese Taipei national team and 0 for Malaysia national team. Taking the kick on a slight angle here. And just off the side of the boot, missing to the near side. So that's 4 tries to Chinese Taipei, 2 converted, 2 not, with their score 24 to Malaysia 0. Looking for a better kick-off than the last one here from Chinese Taipei. It's gone 20 metres. Trapped with the foot there by the Malaysian number 9. They'll be looking to get some good recycled ball here, Malaysia. Put some pressure on Chinese Taipei, and he steps through there. Broken a tackle, one-on-one with the fullback, and the support player just missed the ball. Still going forwards here, Malaysia. They're on Chinese Taipei's 40-metre line, and a penalty here taken quickly to Malaysia. And swung the ball wide, and he should be in to score. That's good rugby by Malaysia. And they have scored here on the near side. They'll be looking to take this one quickly with any hope of pegging back this league. Number 3 for Malaysia going to convert his own kick. Not a good ball drop, and it's missed to the left side of the post. We've just got an injury timeout here, I think. Malaysian player is down with what appears to be a sore shoulder. So he's going to come off. And number 2 for Malaysia will go on as a replacement. Looks to be quite a bit of pain there. Could be the elbow. I think there might be an ice pack on the elbow there. So shoulder or elbow, something in the arm.
Hopefully nothing serious and his tournament's not over. High, deep kick there by Malaysia. Well fielded by Chinese Taipei inside their own 22. And there's space up the middle there. Just drops by Malaysia, Chinese Taipei, sorry. And Malaysia looking to score up the middle. Number 9 for Malaysia has just been brought down. They'll need to get this ball back. The referee is playing advantage. Up the middle there by number 3, and he's over. So Malaysia getting some good ball happening now. และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นการวางทรายของทีมชาติมาเลเซียซึ่งมาคะแนนตอนนี้10คะแนนสำหรับทีมชาติมาเลเซีย Unfortunately, in his rush to keep the game moving, the Malaysian player has missed the conversion again. So there's not long to go here now. Malaysia down by 2 converted tries, 24 points to Chinese Taipei, 10 to Malaysia. They'll be ruining missed opportunities from the first half with this one. Bit of a wobbly old drop kick down inside the 22. Chinese Taipei attacking back on the far side. Now cutting back through the middle. Good hard tackle there from the Malaysian player. He's on his feet. He's got the ball. And Malaysia's going around the outside and they'll score again. So Malaysia really having a run of the play at the moment. These unconverted tries may end up costing them in the end. The attempt there is good. Not long to go now, 14 minutes gone. That kickoff has not gone 10, but the Chinese Taipei team touched it, so it's play on. And a penalty for not rolling away there to Chinese Taipei, so I think they will probably kick this one into touch. Yep, that one's come up into the stands. So there's the end of that men's Pool A match between Chinese Taipei and Malaysia. Ended up as, I think, our closest match of the day so far. Malaysia left to rue some missed opportunities in the first half and some missed conversions in the second. Chinese Taipei started very well, maybe tired a little bit at the end of the match. But they win 24 points to 17. So we'll take a break now and be back at 8 minutes past 3. ซึ่งพวกเขาจะพักการแข่งขันของเอเชียรักบี้อายุต่ำกว่า20 ปีสำหรับประเภท 7 คนประจำปี Okay, so the Champaban youth competition will be playing now on the stadium. The Asian under-20s will take a break until 3:08, so 8 minutes past 3. We'll be back with the main competition. We have the Child Fund Pass It Back youth competition happening now. Contact competition เนาะซึ่งว่าจะพบกันระหว่างทีมหญิงเนาะซึ่งว่าเป็นทีมสีเขียวและทีมสีแดงที่ว่าจะทำการแข่งขันกัน And that seems like we have a short break for our Asia Rugby U27 2019 at Laos. That was in Laos, Vientiane for 24 and 24 and 2019. And for now, we will have an activity with have Child Fund Pass It Back youth contact competition which will begin very soon. ตอนนี้เลยทางยิงข้างซ้ายขอเสียงตบมือต้อนรับให้กับวัยหนุ่มนอกจากโครงการใจบ้านพาติแบ็กนอกที่ว่าจะทำการแข่งขันกันนอกซึ่งว่าทีมสีเขียวพบกับทีมสีแดงนั่นเอง Please welcome the competition now with the green team and red team.
Indian national team, Lao national team, and Singapore national team to
ในเต้ทางนี้ก็ได้นี่มันใบพัดแตกตัวไม้นะเอาสบายดีอีกเทื่อนึงเนาะพบกับทีมชาติลาวผู้หญิงเจอกับทีมชาติฮ่องกงในนัดที่2ของมื้อนี้เนาะเอาใจช่วยเอาใจเสียทีมชาติลาวเฮาเด้อเพื่อจะให้ได้คะแนน Ladies and gentlemen, please welcome in again in 2019 Asia Rugby U27 for the team of Hong Kong Women National Team and Lao Women National Team. นี่มันเกมที่2ของทีมชาติลาวเฮาที่จะเจอกับทีมชาติฮ่องกงเนาะทีมชาติลาวเฮาจะเป็นฝ่ายรับทีมชาติฮ่องกงจะเป็นฝ่ายเตะขึ้นมาทีมชาติฮ่องกงเตะขึ้นมาเป็นบานออกเนาะเป็นบานของทีมชาติลาวเป็นบานไล่เอาของทีมชาติลาวเขาที่ว่าจะได้ลินบานแล้วบุกขึ้นไปเป็นบานของทีมชาติลาวเขาส่งออกไปบานหลุดมือก่อนออฟไซด์เนาะเพราะว่าบานบอลทันได้ออกทีมชาติฮ่องกงเขาเจ้าขึ้นก่อนตอนนี้เป็นบานของทีมชาติลาวทีมชาติฮ่องกงจะได้ถอยกลับคืน10 แมตช์ทีมชาติลาวส่งออกไปแต่ว่ายังไปบ่ฮอดปีกเถอะบานออกมายังเป็นของบานทีมชาติลาวเขาอยู่ทีมชาติฮ่องกงขึ้นไว้ขึ้นนักเพราะว่าโตเขาเจ้าใหญ่ตอนนี้ทีมชาติลาวเขาเสียบานแล้วซึ่งว่าเสียบานอยู่ในเขตบอลที่ว่าครอบครองของเขาทีมชาติฮ่องกงเอาบานไปวางท่ายได้วางเอาคะแนนได้1 ท่ายเนาะจากนั้นเลยนี้ก็เป็นการวางช่ายของทีมชาติยิงฮ่องกงนะสำหรับตอนนี้คะแนนนำไปที่5 คะแนนสำหรับทีมชาติยิงฮ่องกงและ0 คะแนนสำหรับทีมชาติยิงลาวทีมชาติฮ่องกงวางท่ายได้เนาะ The score is now 5 for Hong Kong national team and 0 for Lao national team. ทีมชาติฮ่องกงนำคะแนนทีมชาติลาวอยู่7-0 คะแนนตอนนี้ยังเป็นบานของทีมชาติลาวเขาสิท่าฮับบานไปบุกต่อเตะงามหลายแต่ว่าทีมชาติลาวเขาฮับดีก่อนทีมชาติลาวเขาซอยกันดีหลายทีมชาติลาวเขายังลิ้นดีทีมชาติลาวเขายังซอยกันดีอยู่จังหวะนี้ถึงว่าสิโตน้อยแต่ก็สู้ด้วยใจสู้น้ำกันทีมชาติลาวเขาเป็นบานทีมชาติลาวได้จุดโทษเนาะเพราะว่าทีมชาติฮ่องกงเขาเจ้าเข้าทั้งข้างซึ่งว่ารักบี้มีกติกาคือว่าเข้าทั้งข้างบ่ได้ทีมชาติลาวเขาลุดขึ้นมากลางเดินยังเป็นบานของทีมชาติลาวอยู่ทีมชาติลาวไปแล้วนิดหน่อยไปแล้วนิดหน่อยลุ้นแล้วเป็นจะได้เสียทีมชาติลาวเขานะเพื่อจะได้คะแนนนิดหน่อยดีเก่งหลายเนาะนิดหน่อยแล่นไว้หลายวางท่ายได้ซึ่งว่าเป็นคะแนนสมิธของมือนี้ทีมชาติลาวเนาะขอเสียงเสียทีมชาติลาวเด้เก่งหลายเนาะถึงว่าเฮาสิโตน้อยแต่ว่าเฮาแล่นไว้เฮาสู้ด้วยใจทีมชาติลาวเฮาวางท่ายได้แล้ว5 คะแนนเบิ่งสิเตะเข้าบ่คันเตะเข้าน่าจะเป็นเสมอกัน7-7 คะแนน
ทีมชาติลาวเฮาเตะบ่เข้าน่าเสียดายเนาะต่ำคานคะแนนทีมชาติลาวเฮายังตามหลังอยู่2คะแนนทีมชาติลาวเฮาจะเป็นฝ่ายเตะบานขึ้นไปทีมชาติลาวเฮาขึ้นพร้อมกันดียังเป็นบานของทีมชาติลาวเนาะเพราะว่าเขาเจ้าล่มลงแล้วเขาเจ้ายังคานไปอีกทีมชาติลาวเขาบุกขึ้นไปทีมชาติลาวเขาซอยกันดีทีมชาติลาวเขานำซัพพอร์ตซอยกันดีแต่นี้ยังเป็นบานของทีมชาติลาวอยู่ตอนนี้ยังเป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่บานครับบานบ่ได้เนาะแต่ว่าเสียบานเป็นบานสกัมของทีมชาติฮ่องกงอยู่แต่ว่ามาเบิ่งจากเกมแล้วนัดที่2นี่ทีมชาติลาวผู้หญิงเฮาลิ้นดีขึ้นหลายเป็นบานของทีมชาติฮ่องกงบุกมาทีมชาติลาวเฮาสิเอาอยู่บ่ทีมชาติลาวเฮาเอาอยู่ทีมชาติลาวเฮายังซอยกันได้ดีทีมชาติลาวเฮาเทคโก้ดีหลายเนาะนิดแต่ว่าเขาเจ้านำซอยกันนำซัพพอร์ตกันดีเดี๋ยวบ่เป็นอย่างเนาะเอาไม่ทีมชาติลาวเฮาทีมชาติฮ่องกงวางท่ายได้อีกแล้วที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการวางท่ายของทีมชาติฮ่องกง 1 ท่ายได้5คะแนนเนาะว่าเขาเจ้าสิเตะเข้าหรือบ่5คะแนนสำหรับทีมชาติลาว try for Hong Kong team and the score is now 12 for Hong Kong team and 5 for Lao team และลำดับต่อไปเนาะของเจ้าต้องขอเรียนเชิญทีมชาติทรายเกาหลีทีมชาติฮ่องกงเตะบ่เข้าเนาะเดี๋ยวนี้คะแนนอยู่ที่12ต่อ5คะแนนจะได้เหตุการณ์จับเปลี่ยนนั่นเองน่าเสียดายเนาะเมื่อกี้นี่ทีมชาติลาวเฮาต้านซอยกันได้แล้ว1คนแต่ว่าเขาเจ้ายังนำมาซัพพอร์ตกันได้อีกทีมชาติลาวเฮาจะเป็นฝ่ายรับบานอีกเทื่อนึงทีมชาติฮ่องกงเตะเปิดขึ้นมาทีมชาติลาวรับบานได้งามหลายทีมชาติลาวเฮาซอยกันดีหลายทีมชาติลาวเฮาส่งบานออกไปทีมชาติลาวเฮาลิ้นซอยกันดีหลายตอนนี้เป็นบานเพนนัลตี้ของทีมชาติลาวเฮาเนาะเพราะว่าเขาเจ้าตามแล้วเขาเจ้าต้องออกจากหั่นทีมชาติฮ่องกงจะได้ถอยกลับคืน10 เมตรทีมชาติลาวขึ้นมาอีกบานเสียบานเนาะเพราะว่าเฮานั้นเข้าไปเคลียร์ซอยกันเป็นบานสกัมของทีมชาติฮ่องกงอยู่ตอนนี้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ว่าสูสีหลายเนาะว่าทีมชาติลาวเขาหลังจากเสียนัดทำอิฐนัดที่2มาพากันตั้งใจหลายกว่าเก่าลิ้นดีกว่าเก่าจึงสามารถลิ้นสูสีได้กับทีมชาติฮ่องกงทีมชาติฮ่องกงลุดไปแต่ว่าทีมชาติลาวเขายังต้านซอยกันได้ดีทีมชาติลาวเขายังเป็นบานของทีมชาติลาวเขายังต้านดีหลายเนาะดีหลายเบิดเวลาครึ่งทำยิดเนาะจากนั้นเลยที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการแข่งขันในห้องทำยิดเนาะซึ่งว่าทีมชาติฮ่องกงเนาะคะแนนนำไปที่12คะแนนและทีมชาติลาวมีคะแนนอยู่ที่5คะแนนแต่ว่าสังเกตเบิ่งเกมครึ่งเวลาทำอิดแมนทีมชาติลาวมาดีหลายก่อนเกมทำอิดเพราะว่าทีมชาติลาวเขาได้มีการลิ้นเป็นระบบที่ดีลิ้นไปน้ำกันที่ดีซึ่งสามารถลิ้นสู่สีกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งเขาเจ้าโตใหญ่ไวมาเบิ่งครึ่งเวลาที่2เนาะที่ว่าเพิ่นสิโค้ดเพิ่นสิแก้เกมแนวใดอย่าลืมเอาใจซอยใจเสียทีมชาติลาวเฮา
ากาศตอนนี้กำลังดีหลายเลย เพราะว่าบ่มีแดดฝนก็ฟ้าครึ้มแต่ว่าฝนบ่ตกมาเบิ่งทีมชาติลาวอีกครึ่งเวลาที่2เนาะว่าจะสามารถเฮ็ดคะแนนของทีมชาติฮ่องกงได้เติมอีกบ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คะแนนแม่นสู่4ลายเนาะทีมชาติลาว5ทีมชาติฮ่องกง12คะแนนครึ่งเวลาที่2ทีมชาติลาวเขาจะเป็นฝ่ายเตะเปิดบานขึ้นมาให้ทีมฮ่องกงหับทีมชาติลาวเปิดบานขึ้นมาทีมฮ่องกงกำลังหับบานได้ฮ่องกงส่งบานออกไปนอกแต่ว่าทีมชาติลาวยังซอยกันได้ดีทีมฮ่องกงลุดไปแต่ว่าทีมชาติลาวยังแลนนำทันหรือบ่นิดทันบ่นิดทันอยู่ทีมชาติลาวเก่งหลายเนาะน้ำซอยกันจนฮอดสุดท้ายแต่บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วจังหวะนั้นแม่นแลนไหลเขาเจ้าทันเนาะเพราะเขาเจ้าลุดหลายฮ่องกงมีอยู่17คะแนนและลาวมีอยู่5คะแนนทีมฮ่องกงวางท่ายได้อีกเนาะกำลังจะเตะทีมฮ่องกงนำทีมชาติลาวไป19ต่อ5คะแนนทีมชาติลาวเปลี่ยนตัวไป2คนเบิ่งรูปเกมแล้วถือว่าทีมชาติลาวเฮาลินดีหลายลินดีก่อนเก่าหลายทีมชาติลาวหับบานได้ทีมชาติลาวเฮาหับบานได้ดีหลายเป็นเสียเพนัลตี้เนาะเวลาเฮาล้มลงเฮาต้องได้ปล่อยบานออกคืนหลังให้หมู่มาเอายังเป็นบานออฟไซด์เนาะหรือว่าถอยบ่ฮอด10เมตรกรรมการจะให้ถอย10เมตรทีมชาติลาวเฮาเจ็บอยู่1คนทีมชาติลาวเฮาต้านดีหลายเนาะเพราะว่าไปฮอดแล้วเตะออกหลังเลยเฮ็ดให้ทีมฮ่องกงเขาเจ้าวางท่ายบ่ได้ตอนนี้ทีมฮ่องกงแมนจะได้สกัมยูเซน5 แมตช์ของทีมชาติลาวซึ่งเป็นบานของทีมฮ่องกงเป็นฝ่ายบุกเนาะเพราะว่าทีมลาวเฮาเตะออกหลังบานทีมชาติลาวสิต้านอยู่บ่ทีมชาติลาวต้านดีหลายจังหวะนี้ทีมชาติลาวกำลังต้านซอยกันแต่บ่ไหวแหงปะทะเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าโตใหญ่หลายเป็นทีมชาติฮ่องกงวางท่ายได้อีกและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการวางช่ายของทีมชาติหญิงฮ่องกงมาซึ่งว่าตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่24คะแนนและตอนนี้คะแนนของทีมชาติลาวมีอยู่ที่5คะแนน tries for Hong Kong team and the score is now 24 for Hong Kong team and 5 for Lao ทีมชาติฮ่องกงเตะเข้าไปอีกเป็น26ต่อ5คะแนนทีมชาติลาวหับบานได้ดีหลายเป็นบ้าน
ออฟไซด์เนาะที่ว่าพูดบานบ่ทันได้เตะแต่ว่าหมู่แล่นขึ้นไปก่อนจะเป็นบานออฟไซด์ในภาษาของรักบี้เฮามีคนเจ็บอยู่1คนเนาะคนเจ็บของทีมชาติลาวเฮาเพิ่นเปลี่ยนเจ็บแล้วเพิ่นเปลี่ยนคนใหม่ลงมาเลยเปลี่ยนเอานวลลงไปเนาะนวลเป็นผู้ลินที่ว่ามีประสบการณ์สูงว่าลินทั้งสโมสรและทีมชาติกลับเข้ามาเบิ่งเกมอีกเนาะเป็นของทีมชาติลาวเฮากำลังลุดเข้ามาทีมชาติลาวเฮาซอยกันดีหลายแต่ว่าเป็นบานน็อกอ่อนก่อนเนาะเวลาล้มลงแล้วเฮ็ดบานหลุดมือเป็นบานสกัมของทีมฮ่องกงจังว่าสกัมอยู่ในเขตแดนของทีมฮ่องกงทีมลาวทีมลาวดีหลายเนาะทีมลาวสามารถเอาเขาเจ้าออกเส้นได้ซึ่งเป็นบานของทีมลาวพากันต้านดีหลายมันซ่ากว่านั้นบ่เป็นบานโยนไล่เอาเข้ามาของทีมชาติลาวเฮาบ่เห็นไกลแล้วบานโยนใส่ไล่เอาบ่ซื้อเนาะและเป็นบานเฮาเสียสกัมให้ทีมฮ่องกงทีมชาติลาวเฮาจะต้านทีมชาติลาวเฮาต้านซอยกันดีหลายเป็นบานของทีมชาติฮ่องกงทีมชาติลาวเฮาต้านซอยกันดีหลายเป็นทีมชาติฮ่องกงไปวางท่ายได้อีกแล้ว1ท่ายจอเลยที่บ้านไปนั้นก็เป็นการวางซ้ายของทีมชาติฮ่องกงนอเซบาเป็นคะแนน31ต่อ5คะแนนถ้าเบิ่งค่าเขาเจ้าเตะเข้าจะได้เพิ่มอีก2คะแนนทีมฮ่องกงเตะบ่เข้าเนาะเป็นคะแนน31ต่อ5คะแนนถึงเวลาแม่นเบิดแล้วแม่นการลิ้นครั้งเทื่อสุดท้ายเบิ่งทีมชาติลาวเขาจะได้คะแนนเพิ่มอีกบ่นี่แม่นทีมฮ่องกงเตะบ่ฮอด10แมตช์เนาะแม่นทีมชาติลาวเขาจะได้มาได้จุดโทษทีมชาติลาวเขาแทบขึ้นไปทีมชาติลาวเขาถึกต่ำอย่างแฮงเสียบานเนาะทีมชาติฮ่องกงมาทีมชาติฮ่องกงลุดมาอีกแล้วเป็นทีมชาติฮ่องกงไปวางค่ายได้อีกก็เป็นการวางค่ายของทีมชาติฮ่องกงนอสำหรับคะแนนตอนนี้มีอยู่ที่36คะแนนสำหรับทีมชาติฮ่องกงและ5คะแนนสำหรับทีมชาติลาวสำหรับเกมต่อไปแมนทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์
การแข่งขัน จบเบิดเวลาการแข่งขันเนาะ สองทีมเนาะ ทีมชาติลาวเฮา การแข่งขันก็แม่น ได้5คะแนนทีมชาติทีมฮ่องกงได้ ไปด้วย Commentary for the Lao matches. Both the men's and the women's Lao teams will have Lao language commentary for this tournament. Great game there between Laos and Hong Kong. Hong Kong looking like one of the strongest teams in the tournament. But exciting scenes here in Vientiane with the Lao women scoring their first try for the tournament. Next up we have Thailand versus Singapore in the women's competition. Thailand running out with the yellow shirts. Singapore in the sort of silver and white get-up. This should be a good match-up, this one. After this, we might have some idea of how the women's tournament will take shape. The ladies are lined up now, ready to run out. And here they go. Thailand and Singapore running out for this women's match. Ladies and gentlemen, please welcome to the pitch Thailand team and Singapore team. So we've got Thailand on the left of screen, Singapore on the right. It looks like Thailand will kick off to start this match. And we're underway here. Good kick-off by the Thai player there. Fielded well by Singapore on the bounce. First attacking right up the middle. Well, the Thai player is on her feet. And yes, Singapore player was isolated. The Thai player on her feet over the ball. So a penalty to Thailand. Playing to the near side. Nothing on. Going back cross field. Good expansive play here by Thailand. Out to the winger. And she's gone back between two of them. 1-1 with the fullback. Fullback's brought it down, popped out, and a try in the corner to Thailand right off the start. และนั่นก็เป็นการวางทรายของทีมชาติไทยเนาะซึ่งว่าตอนนี้คะแนนนำไปที่5คะแนนต่อ0 And first prize for Thai team with a score of 5 and 0 for Singapore team. And the conversion attempt from the sideline is not successful. So we have 5 points to Thailand. Nothing for Singapore just yet. Set out for another kickoff here for Thailand. It's short, it's gone the required 10. Again fielded on the bounce by Singapore. Driving back towards the centre. Singapore playing the ball up the middle. That ball's come out the back. Moving back to the left now. Oh, poor pass there behind the teammate. Kicked off the ground by the Thai player. The winger's coming onto the ball from Thailand. She sogged it forwards. Being held there, playing advantage, and a try in the corner for Thailand. Great play there on the turnover by the Thai team. และก็เป็นการวางทรายของทีมชาติไทยเนาะสำหรับคะแนนตอนนี้แมน10คะแนนสำหรับทีมชาติไทยและ0คะแนนสำหรับทีมชาติสิงคโปร์
another tries for Thai team, and the score is Another now difficult conversion from the sideline here for the Thai player. Got a lot on it, but missed it to the near side. So it's 10 points to Thailand, 0 for Singapore. This Thai team looking quite dominant from the start here. And we're just running some substitutions for Singapore. Good short kick off there. All the Singapore players collided, but they've got the ball back. Moving the ball to the outer side. And we've got a penalty here going the way of Singapore. Potentially offside there. Taking it quickly, Singapore here. They're looking to get some more repeat phase ball here. Thailand with good pressure at the breakdown. Nearly through the line there. Singapore pops it up to the outside. Good offload there to the winger. She's darting back inside. And, oh, great little pop off the ground there to the support player. Singapore really getting some good play here now. Nearly through a gap there, number 2 for Singapore. And we have a penalty here for Singapore, right on the 22. Thailand defending well. Singapore looking more attacking now. See what they can do off the penalty. That's better cleaning out play here by the Singapore team. Good step back inside by that Singapore player. Although and the referee has found a penalty again against Thailand. Singapore lighting up a set play here, you'd think, off the penalty. 15 metres out from the try line. Good little offload there. This is much better ball protection by the Singapore team. Little pop round the back. Some good defence here on their 5 metre line by Thailand. And she's inside the 5 now. Being held up here by the Thai team. Very close to the line now. Singapore, they're looking to push it over. And we had a knock on in the in goal, I think. Centimetres away from scoring there, Singapore, and they've just, in an effort to get it over the line, bobbled the ball. So we'll have a Thai scrum feed 5 metres out from the try line. First scrum for this match. Loose ball there in goal. But the referee has found a penalty to Thailand. Referee just making sure the Singapore team is back 10 metres. And she's kicked for touch there, the Thai player. Moved the ball out to about 15 metres from the try line, just relieving some of the pressure. Got our first line out of the match. Singapore will have the throw. That was the hooter for half time in this one. Good hold there in the line out by the Singapore team. Thailand looks like they've pinched the ball though.
Really dominating at the breakdown here, Thailand. Now they're swinging it wide through the hands. Looking to turn the corner, this winger, and she's through. It's a foot race now, and I don't think the Singaporean team will catch her. Great play there from Thailand, stealing the ball from the ruck. And she's gone the length of the field to score Thailand's third try of the half. เป็นการวางทรายของทีมชาติไทยเนาะซึ่งว่าตอนนี้คะแนนติดตื้นมาที่5คะแนนเนาะแล้วก็สำหรับทีมชาติสิงคโปร์มีอยู่ที่15คะแนน Tries for Thailand team, and now the score is 15 for Thailand team and 0 for Singapore team. Difficult conversion attempt, and that's a miss by the Thai player. So that leaves us with the score at halftime, 15 points to Thailand, 0 for Singapore. Thailand looking really dominant in this game. Singapore had a little bit of play at the end of the half, but just couldn't get the ball over the line. และที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการแข่งขันในตั้งสมิธเนาะซึ่งว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติหญิงไทยและทีมชาติหญิงสิงคโปร์ซึ่งว่าผลการแข่งขันในตั้งสมิธก็คือทีมชาติสิงคโปร์นั้นได้15คะแนนและทีมชาติไทยนั้น0คะแนน And that was the first half of the competition between the Thailand team and Singapore team with a score of 15 for Thailand team and 0 for Singapore team. Sorry, my apologize. 15 for Thailand team. All right, we're just about underway here for the second half in this women's match between Singapore and Thailand. Singapore lining up on your left of screen for the second half, Thailand on the right. Singapore have the kick-off here, looking to work their way back into this match. Thailand have looked strong for most of the first half. Good in defence and dynamic in offence. A good kick-off here by Singapore, and Thailand, it looks like they've thrown the ball pass forwards off that kick-off, so Singapore with an early penalty, scrum put in, sorry. So Singapore in a good attacking position here just outside the 22. Good scrum there by Singapore. Looking to play wide. Now coming back into the middle. Broken a couple of tackles. Good dynamic run there. They just need to get this ball out. And a penalty gone to Singapore. Quick tap there. Trying to catch some of the Thai players offside. She's just stepped back in. And the ball has been stolen there by the Thai team. Really dominating at the breakdown this match. Oh, Thailand's gone the drop kick out of bounds. Got themselves an extra 10 metres clear of the line. So we've got a line out here with Thailand's throw. Good line out by Thailand. They've got the ball back. Playing through their hands now. The Singaporean defensive line is up in their faces, but they might be turning the corner here, Thailand.
She's quick out there on that wing. One player coming across to try to make a tackle. Not sure she's going to get there, and the Thai player has scored a try. Great end-to-end play there by Thailand off the back of that line out. Thailand looking like a very well-drilled team here. For Thailand team with a score of 20 for Thailand team and 0 for Singapore team. Another difficult conversion for the Thai kicker. And the kick is up. And no good. So 4 tries to none. No tries converted yet. So that's 20 points to 0 in favour of Thailand in this women's competition match. Thailand really dominating at the breakdown. Good play off the set piece. Looking like one of the strong teams in the women's competition this weekend. Just waiting for the restart now. Good purchase on that kick. It's gone inside the 22. Singapore have recovered. Looking to find a hole in the Thai defence. And just about through. Oh, that pass just went behind her teammate there. And we've got a knock on, it would seem, according to the referee. Unfortunate there for Singapore. They were nearly through the hole. So we've got the Thai feed at the scrum. Singapore just running some changes. Thailand's about 25 metres out from the line they're attacking. Oh, ball's in dispute in that scrum. It's popped out the back, but it looks like the Singaporean scrum half has stolen it. Thailand counter-rucking hard here, but a penalty. They hadn't gone all the way through the ruck there before the player picked the ball up. So we've got a penalty here for the Singapore team. Looking like they're just going to tap and go. Hoping to get some expansive play here. Stepping back on the inside. This is better recycled ball here from Singapore. That pass has just gone to ground. And it looks like there's been a knock on here by the Singapore team. Just a handling error there. Couldn't hold the pass. So Thailand will have a scrum 25, 30 metres out from their attacking line. Thai player looking for support there. Now they're bringing the ball out to the left. Can she turn the corner around the edge? The Thai winger. Dive in vain by the Singapore player. There's coverage coming across. But she's going to score again. 5-6 metres in from the corner. Tries for the Thailand team, and now the score is 25 for Thailand team. Another attempted conversion here. Still quite close to the touch line. And that one has come off the side of the boot, and non-converted try there. That brings the score to 25 for Thailand, 0 for Singapore. The hooter has just gone for the end of the game, so I think we'll have this kick off, and then that will be it.
final kickoff of the game here for Thailand. Looks like that one might drop short. Oh, possibly a knock on there from Singapore. They've got the ball back though. Looking to play expansively now. Hopefully scoring some points to finish this game. Advantage knock on to Thailand. I think they just put this one into touch and be done with it. Still playing it. Oh. Looking up the middle here, Thailand. The wingers want the ball on the outside for the Thai team. Good support play there. And looking to turn the corner, and she's through. Can she help straighten the angle up for her teammate? And that one will be scored just to the right of the อีกครั้ง post. หนึ่งเนาะนั่นก็เป็นการวางซ้ายของทีมชาติไทยนะซึ่งว่าตอนนี้คะแนนมีอยู่ที่30คะแนนและทีมชาติสิงคโปร์มีอยู่คะแนน0คะแนน So that's 6 tries for Thailand. Once again, Waiting for the conversion for this one. Singapore unfortunately failed to score in this match. That one's over. So Thailand will run out winners. 32 points to nil, I think. Comprehensive victory there by Thailand. และนั่นก็เป็นผลการแข่งขันเนาะของคู่ทีมชาติหญิงเนาะระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคโปร์เนาะซึ่งว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้ Our next game is a men's Pool B match between Korea and Thailand. Korea will be running out with the mostly white strip, Thailand in the yellow. With a score of 32 for Thailand team and 0 for Singapore team. และโอกาสนี้เนาะพวกข้าพเจ้าต้องขอขอบใจมายังชายฟันพาสิตแบ็กเอเชียรักบี้รีโน่เวิร์ฟแฟร์และสหพันธ์รักบี้แห่งชาติลาวซึ่งสนับสนุนโดย DAC DHL Canon โดย SOA DFBL และสถานทูตอังกฤษประจำนครหลวงเวียงจันทร์สำหรับการสนับสนุนวงการกีฬารักบี้ลาวให้เติบใหญ่ And once again, we would like to express our sincere thanks to the Charlton Pacific Black, Asia Rugby, Reno, World Flare, and LRF, sponsored by DAC, DHL, Canon by SOA, DFBL, and the British Embassy So we've got team for their continued Thailand involvement and Korea ready to run out in the men's competition here. This is a Pool B match. Earlier results in Pool B, Korea defeated Laos and Singapore defeated Thailand. So Thailand will be looking to get on the winners list here. The Korean team will be looking to make sure they leave themselves a chance of going through to the semi-finals. เข้าสู่การแข่งขันเอเชียรักบี้อายุต่ำกว่า20ปีประเภท7คน Ladies and gentlemen, please welcome the team of Korea and Thailand to the pitch on the Asia Rugby U20 sevens. So it looks like Korea lining up on the left of screen, Thailand to the right. Thailand are kicking off. So we're just about ready to go here from Chao Anavong Stadium in Vientiane, hosting this year's Under-20 Asian Cup for Rugby Sevens. Good high kick off there from Thailand, and looks like he's knocked on the Thai player, and that ball's gone out. So
The Thai player just couldn't handle the ball off the kickoff. So we will have a Korean feed in the scrum. We'll see how these two teams line up in the forwards. Korea's put the ball in. It's come out cleanly to the backs. Playing wide now. Oh, good step there from the Korean player. He's beaten one tackle. There's coverage coming from the Thai team. A good tackle there on the wing. Koreans have protected the ball well. Coming back to the near side now. He's stepping back inside. Doesn't want to get too close to the touchline here. This is good coverage defence by Thailand, and they've stripped the ball in the tackle. So Thailand going forwards now. Good tackle there from two Korean players. And they've got a penalty for diving in support from the Thai team. Can't just dive across to clean out. Must keep your feet or take a body. So the Korean team off the tap, coming back to the near side. Good delayed pass there from the Korean player, but he's close to the touchline and bundled out of bounds. Good defense there by Thailand. So Thailand with the throw for this line out. Clean, it's tapped back, not cleanly by Thailand, but they've got the ball out. And we have I think a knock on here by Thailand. Strong tackle there by a Korean defensive player. These two teams appear to match up well. Korea has the feed 20 metres out from the Thai try line. Korea has the ball out of the scrum cleanly. Coming back to the near side. A little kick there from Korea, and it's bounced off a Thai leg, back onto his leg. If he picks it up cleanly, he scores, and he's just dropped the ball in his attempt to score. It was good play there by the Korean team, but just couldn't pick the ball up and ground it cleanly. So we will have a 5-metre scrum for Thailand. การในลำดับต่อไปข้าพเจ้าต้องขอประชาสัมพันธ์หาทีมฮ่องกงและทีมมาเลเซียเนาะขึ้นมาที่เทคนิคโซนเนาะเพื่อที่ว่าจะได้โยนเหรียญ So it's 0-0 still here. And quick tap there from Thailand, looking to counter-attack. Oh, and he's dropped the ball, the Thai player. The pass was just slightly behind him. He's gone with one hand and knocked it on. So we will have a Korean feed in the scrum. About 35 metres out from their attacking line. Thailand's front three looking a bit stronger than Korea's here. Big push from Thailand, but Korea's got the ball cleanly out of the scrum. Played it back to midfield. Looking to step around the outside here. Number 6, he's brought down just by the shoelaces in the end. Good tackle by the Thai player. Korea having another look down this right side. And he's boosted through. Just the fullback to beat. Fullback makes the tackle, but the Korean player has regained his feet when the tackle slipped off.
and got over the try line. Thai player not happy with the call, but it looked like the tackle slipped and the Korean player regained his feet quite quickly. The referee's happy with it. The conversion attempt will happen 5 metres in from touch. Number 6, Jaewon Kim having a attempt for this conversion. It's up and just missing to the right. So that leaves the score 5 points to 0. Looks like two quite evenly matched teams here between Thailand and Korea. In men's Pool B. Low, hard kick for the Korean team, and it's gone into touch. It's travelled about 25 metres into touch. The Thai player has thrown the line out to himself, and he's one-on-one now with the Korean fullback. Got a support player inside. They've crossed over, and he's going to score under the posts. A veteran move from an under-20s player there. The Korean team were looking for the quick line out. No one was covering straight in front. He's taken the line out to himself and run most of the field to score under the posts. So you would think that Thailand will convert this try and go into the break up 7 points to 5. And the conversion is good. So Thailand goes to half time with a lead of 7 points to 5. และเมื่อกี้ก็ได้เพิ่มอีก2คะแนนเนาะสำหรับทีมชาติไทยเนาะซึ่งมาเป็นคะแนนเนาะมาจากการเตะเปลี่ยนประตูนั่นเองเนาะและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นผลการแข่งขันในตั้งทวีปเนาะซึ่งว่าทีมชาติไทยนำไป7คะแนนและทีมชาติขออภัยเนาะทีมชาติเกาหลีมีอยู่5คะแนน That was the end of our first half competition with a score of 7 for Thailand team and 5 for Korean team. The team's just heading back out on the field now, getting ready for the second half of this crucial Pool B match here at the Asian Under-20s Rugby 7 tournament. This is for the men's Pool B. After this one, we will have Singapore playing Laos, also in men's Pool B. So Korea just getting set for the kickoff here now.
Good height on that kickoff. Looks like it's carried the 10. Favourable bounce there for Korea, but the Thai player has taken it. And it looks like we've had a high tackle. Quick ball here from number 12 from Thailand. Now spreading the ball wide to the left, the Thai team. Good pass there. And another high tackle there. And the referee may be going into his pocket. Yes, he has. He's gone with a yellow card there for the Korean player. Just a careless high tackle. The Thai team calling for a scrum. Looking to take advantage of Korea being a man down for the next couple of minutes. So that's number 5, Wiwon Lee, who's been sent to the sin bin for a couple of minutes. Thailand looking to take advantage of the extra man on the field. As you can see, they've got 3 in the backs to Korea's 2, so Korea have to cover quickly here. A good tackle there, one-on-one from the Korean player. An overlap here on the left if Thailand can get the ball out. He slipped over, the ball's bobbled loose, but it looks like the referee saying it went backwards. Thailand has recovered, and a penalty going against the Koreans. They'll need to get set in this defensive line quickly. Thailand not messing around. And he slipped a tackle, the big guy, and gone straight through the middle. Great heads-up play there from Thailand. Taking the quick tap. Scoring under the posts. And it looks like they will extend their lead to 14 points to 5. 12 คะแนนแล้วก็ทีมชาติเกาหลีมีอยู่5คะแนน จากนั้นได้เพิ่มมาอีก2คะแนนสำหรับการเตะเปลี่ยนประตูของทีมชาติไทยซึ่งคะแนนตอนนี้มีอยู่14คะแนนสำหรับทีมชาติไทยและ5คะแนนสำหรับทีมเกาหลี So 2 converted tries here for Thailand. Korea with 1 try not converted, so 14 points to 5. We've got a Thai player coming off, limping, holding what looks like it could be his hamstring. This kickoff is not going to carry the 10. So that will be a penalty. Free kick taken from the centre by Korea. The Korean sin bin player is back on the field. So back to 7-all. Korea with their set play. And he's just slipped in the muddy conditions. We've been lucky with no rain so far today, but it has been raining quite a lot here in Vientiane the last few days. So the pitch may be a bit heavy underfoot. Number 5 for Korea, attacking the line with good speed. And looks like he may have just made a mistake of crawling on the ground there. Needs to release the ball and get back to his feet. So that is a penalty to Thailand. Costly there by Korea. Thailand kicking for touch. And looks like quite a good kick there, taking them inside the 40. So we've got the line out here for the Thai team with the throw. And pinched by Korea. They read that one well. Bringing the ball out to their backs now. One-on-one here on the edge. Great step by the Korean player. He's running away from the Thai team. Good coverage tackle there.
Korea's doing a good job of protecting the ball, but the counter-rucking was successful by Thailand. Thailand protecting the ball well here. Just slowing the game down a bit. And he's kicked over the middle. There's no one back there, but the kick is probably not directed where he intended. Good one-on-one tackle there from the Thai player. Thailand are on the ball and a penalty. Looking to take it quickly, but just in front of his mark. Thailand fancy themselves with another scrum here against Korea. Quick ball from the penalty in the scrum. Thailand using their big forward here to take metres. And now attacking straight up the middle. Broken one tackle. Could not get out of a second. Scrum half there trying to get around the ruck, and the ball going out now to the left. Broke a tackle there, Thailand, and just knocked the ball on. It's just to the outside, and the Thai player has not been able to handle the ball, so we will pack a scrum with a Korean feed. 22 metres out from the Korean defensive line. There goes the hooter for the end of this game. So it looks like Thailand will win this one. The margin yet to be determined. And out the side of the scrum, but no. There was a penalty there in the scrum for Korea. Thai player may not have stayed bound the whole time. So Korea looking to get some points now. Bouncing this one to the outside. Nearly broke the tackle there. A great coverage tackle from Thailand. Penalty advantage for Korea. Advantage over by the looks of it. Puts a little kick in, the Korean player. He socked it forward. It's all about the pickup now, and was not able to hold that ball. It's rolled into touch, and that's the end of that game. A really good contest between Thailand and Korea in that men's Pool B match. Thailand running out victors. 2 converted tries, 14 to 1 not converted try, 5 by Korea. Next up we have Singapore playing Laos in a men's Pool B match. And my colleague Kuai will be taking over to run the commentary for that match in Lao language. สบายดีเนาะมาพบกับข้าพเจ้าอีกเทื่อนึงสำหรับเกมที่ว่าทีมชาติลาวเราจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในนัดที่2ของมื้อนี้เอาใจซอยใจเชียร์ทีมชาติลาวเราลาวสู้ๆเด้อลาวสู้ๆ
ซึ่งกำลังจะลงไปของทีมชาติลาวกับทีมชาติสิงคโปร์หวังว่าทีมนัดนี้ทีมชาติลาวเขาจะเฮ็ดให้ได้ดีกว่าเก่าเพราะว่าโค้ชเพิ่นจะไปแก้เกมมาแล้วลงไปแล้วเนาะสำหรับทีมชาติลาวและทีมชาติสิงคโปร์ส่งเสียงเชียร์เสียงแห้งใจให้ทีมชาติลาวเขาถึงทีมชาติลาวเขาอยู่ในเสื้อสีฟ้าและทีมชาติสิงคโปร์แมนอยู่ในเสื้อสีขาวในตอนนี้บรรดาทานกำลังรับชมการแข่งขันกีฬารักบี้นะซึ่งว่าเป็นรายการเอเชียรักบี้ยูสาวประเภท7 คนนะซึ่งว่าประเทศลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพซึ่งมาจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ในวันที่24-25 สิงหาปี 2019 นั่นเองทีมชาติลาวเขาจะเป็นคนเตะบานเปิดเกมขึ้นไปและคู่ที่บรรดาทานกำลังรับชมอยู่นี่ก็แมนเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติทรายนอกจากประเทศสิงคโปร์และทีมชาติลาวทีมชาติลาวเขาเข้าตำได้ดีหลายเกมซูซีกันอยู่ซึ่งทีมชาติลาวเข้าต้านได้บานยังเป็นของทีมชาติสิงคโปร์บุกมาดีเดี๋ยวทีมชาติลาวต้านดีเลยบานยังเป็นของทีมชาติสิงคโปร์บุกไปอยู่ทีมชาติลาวเขาจะต้านได้บ่ทีมชาติสิงคโปร์ลุดมาแถวกลางทีมชาติสิงคโปร์วางท่ายได้1ท่ายและที่พลาดไปนั้นก็เป็นการวางท่ายของทีมชาติสิงคโปร์นะซึ่งออกนำไปก่อน5 คะแนนต่อ 0Tries for Singapore team and the score is now 5 for Singapore team and 0 for Lao team. ทั้งผู้ช่วยครูฝึกปีซาเพิ่นบอกว่าเอาไม่เอาอีกตั้งใจลายก็นี่เพิ่นว่าทีมชาติสิงคโปร์นำทีมชาติลาว7-0คะแนนทีมชาติลาวจะเป็นฝ่ายฮับบานและตอนนี้ทีมชาติสิงคโปร์ก็ได้เพิ่มมาอีก2 คะแนนแล้วสำหรับการเปลี่ยนประตูนอกจากตอนนี้ทีมชาติสิงคโปร์มีอยู่ที่7 คะแนนเป็นบานของทีมชาติลาวเนาะ And 2 more score for Singapore on the conversion kick. And now the score is 7 for Singapore team and 0 for Lao team. เป็นบานของทีมชาติสิงคโปร์เนาะซึ่งว่าข้าเจ้าเตะบ่ฮอดเส้น10 เมตรแต่ว่าทีมชาติลาวเขาจะลิ่นถ้าลิ่นก็ลิ่นได้เลยคันลิ่นบ่ได้แม่นเสียบาทนะข้าเจ้าเป็นบานของทีมชาติลาวเนาะทีมชาติลาวต้านดีไลน์เป็นบานน็อกออนของทีมชาติลาวยังเป็นบานของทีมชาติลาวอยู่เป็นบานของทีมชาติลาวอยู่ทีมชาติลาวยังบุกไปเป็นบานเพนัลตี้ของทีมชาติลาวเขาเนาะเพราะว่าเขาเจ้าต่ำแล้วเขาเจ้าบล็อกกิ้งออกทีมชาติสิงคโปร์บล็อกกิ้งออกบานทีมชาติลาวบุกขึ้นมาอีก
เป็นทีมชาติลาวเฮาเสียจุดโทษเนาะและถึกใบเหลือง1คนได้มานั่งพักอยู่2นาทีแล้วค่อยกลับคืนไปซอยหมู่ได้ว่าล้มลงแล้วบ่ปล่อยบานทีมชาติสิงคโปร์ไปวางท่ายได้อีกแล้ว1และที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการวางทรายของทีมสิงคโปร์นะซึ่งตอนนี้คะแนนก็อยู่ที่สำหรับคะแนนตอนนี้แมนทีมชาติสิงคโปร์มี คะแนนตอนนี้ทีมชาติสิงคโปร์เตะเข้าไปได้เพิ่มอีก2คะแนนเป็น14-0คะแนนเนาะ And the try for Singapore team and the score is now 14 for Singapore team and 0 for Lao team. ลำดับต่อไปข้าพเจ้าต้องขอประชาสัมพันธ์ถึงชานีไทเป้ ตอนนี้ทีมชาติสิงคโปร์เตะขึ้นไปบ่ฮอด10 เมตรเป็นบานได้จุดโทษของทีมลาวเฮาที่ว่าจะได้ลินบานอยู่กลาง Now may I invite Chinese Taipei main team to proceed to the technical zone phase. บานเป็นของทีมชาติลาวเฮาจะบุกขึ้นไปส่งออกมาติงเฮ็ดจังไดเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ดีหลายทีมชาติลาวเข้าซอยกันดีหลายบานทีมชาติลาวลิ้นไปออกไปต่อทีมชาติลาวเขายังได้บานบุกอยู่จะสามารถเฮ็ดคะแนนของทีมชาติสิงคโปร์ได้บ่บานนึงเป็นของทีมชาติลาวคอยบุกเข้าไปบานนึงเป็นของทีมชาติลาวอยู่ติงคำเตะไปเตะดีหลายลุงนี่แต่ว่ายังหับบ่ได้เนาะถือว่าเตะดีหลายเป็นบานของทีมชาติสิงคโปร์อยู่ทีมชาติลาวเฮาสิแลนทันบ่เฮาสิทันหรือบ่ดีหลายทีมชาติลาวเฮาต้านซอยกันดีหลายแต่ว่ายังเป็นบานของสิงคโปร์อยู่ยังเป็นของสิงคโปร์บุกอยู่และก็สุดท้ายสิงคโปร์ไปวางค่ายได้เพราะว่าต้านความโตใหญ่ของเขาเจ้าบ่ไหวเนาะสังเกตเบิ่งรูปร่างของนักกีฬาลาวกับของเขาเจ้าแล้วแต่ว่าและนั่นก็แมนการวางทรายของทีมชาติสิงคโปร์นะซึ่งตอนนี้แมนคะแนนอยู่ที่19คะแนนต่อ0 Tries for Singapore team and now the score is 19 for Singapore team and 0 for Lao team. ตอนนี้เบิดครึ่งเวลาทำอิฐเนาะสำหรับการแข่งขันอาเซียนรักบี้แชมเปี้ยนชิพเนาะซึ่งว่าประเทศลาวเฮาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่เดินเจ้าอนุวงศ์ในวันที่24-25นี้เบิดครึ่งเวลาทำอิฐเนาะซึ่งว่าโค้ชของทีมชาติลาวเขาจะแก้เกมแนวใดและที่ผ่านไปนั้นก็แมนการแข่งขันเพื่อให้เกมของทีมชาติลาวเขากลับมาสู่4เพื่อลิ้นสามารถเอาคะแนนของทีมชาติสิงคโปร์ได้ And that was the first half of the competition between the Singapore team and Lao team. And now the score is 19 for Singapore team and 0 for Lao team.
แล้วเนาะครึ่งเวลาที่2กำลังสิเริ่มขึ้นหวังว่าทีมชาติลาวสิสามารถวางทรายได้คะแนนต่อทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติลาวเขาจะเป็นฝ่ายครับทีมชาติสิงคโปร์จะเป็นฝ่ายเปิดเตะบานขึ้นมาบานเป็นของทีมชาติลาวอีกเนาะเพราะว่าเขาเจ้าออฟไซด์หรือว่าเขาเจ้าแล่นขึ้นก่อนผู้มีบานสิเตะไปบานเป็นของทีมชาติลาวบุกยังเป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่เป็นบานของทีมชาติสิงคโปร์เนาะเพราะว่าทีมชาติลาวเขาส่งบานออกไปบานออกลักษณะนี้จะเป็นบานโยนไลเอาของสิงคโปร์บานของทีมชาติสิงคโปร์บุกขึ้นมาทีมชาติลาวลินบานได้แล้วสามารถเอาคะแนนได้บ่ทีมชาติลาวเขาหลุดไปแล้วโดยคำประเสริฐแต่แนวมึงงูซัพพอร์ตบ่มีบานทีมชาติลาวเขายังเป็นบานของทีมชาติลาวอยู่เขาเจ้าต่ำแล้วทีมชาติสิงคโปร์บ่หมุนโตออกยังเป็นของทีมชาติลาวเขาอยู่เดี๋ยวนี้ทีมชาติลาวเขาอยู่ใกล้ๆเส้นฝ่ายที่ว่าจะเอาคะแนนได้แล้วทีมชาติลาวเขาเข้าต้านดีเลยทีมชาติสิงคโปร์ลุดไปอีกแล้วเดี๋ยวทีมเขาสิทันบ่ทีมชาติลาวเขาไล่ทันบ่ทันนะเป็นทีมชาติสิงคโปร์วางท้ายได้อีกทีมชาติสิงคโปร์ขึ้นนำทีมชาติลาวอยู่24-0คะแนนถ้าเตะเข้าจะเป็น26-0คะแนนตอนนี้เนาะประเทศสิงคโปร์เนาะก็ได้ทรายไปอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าคะแนนตอนนี้แมน24คะแนนสำหรับทีมชาติสิงคโปร์และ0คะแนนสำหรับทีมชาติสิงคโปร์เตะบ่เข้าเนาะเป็นทีมชาติสิงคโปร์นำอยู่24-0คะแนนทีมชาติลาวเขามีโอกาสที่ไปวางท่าเอาคะแนนเขาเจ้าได้เนาะเป็นทีมชาติสิงคโปร์เตะขึ้นมาเป็นบานของทีมชาติลาวเขาเนาะทีมชาติสิงคโปร์ฮับบานบ่ได้หรือว่าฮับหลุดมือไปทางหน้าเป็นบานสกัมของทีมชาติลาวเขาทีมชาติลาวเขาจะสามารถเอาคะแนนได้บ่ถือว่าจังหวะนี้แม่น
เข้าดันถือว่าสกัมบ่นิ่งหรือว่ามันนิ่งไปนิ่งมากรรมการจะบ่ให้ใส่บานเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายเป็นบานของทีมชาติลาวเฮาเนาะแต่เตะบ่ดีบานของทีมชาติสิงคโปร์อยู่ทีมชาติลาวต้านดีเลยเป็นบานของทีมชาติลาวเขาแล้วทีมชาติลาวเขาได้บุกแล้วทีมชาติลาวเขาได้บานเนาะจุดโทษจังหวะนี้แมนทีมชาติสิงคโปร์เข้าไปพุ่งเข้าไปหรือว่าเข้าไปแบบอันตรายบานของทีมชาติลาวบุกขึ้นมาแล้วชาติลาวเขายังต้านอยู่จะต้านไหวบ่บานของทีมชาติสิงคโปร์บุกไปทีมชาติลาวเขาก็ต้านดีเลยบ่ปล่อยให้หลุดไปได้ง่ายๆเป็นทีมชาติสิงคโปร์หลุดเข้าไปวางท่ายได้อีก1ท่ายสำหรับทีมชาติลาวกับทีมชาติสิงคโปร์ความสามารถจะสู่สีกันแต่ว่าทีมชาติลาวเขาจะเสียหูห่างหน่อยหนึ่งแต่ว่าสำหรับทักษะแล้วแมนบ่ได้เหนือกันหลายสำหรับคะแนนตอนนี้ทีมชาติสิงคโปร์ขึ้นนำทีมชาติลาว31-0คะแนนและตอนนี้ทีมชาติสิงคโปร์เนาะก็ออกนำไปอีก2คะแนนเราได้จากการเปลี่ยนประตูนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้คะแนนอยู่ที่31คะแนนต่อ0ทีมชาติสิงคโปร์เตะได้งามหลายลูกเนี่ยแต่ว่าทีมชาติลาวเขาก็ฮับได้ดีก่อนอันนี้ยังเป็นบานของทีมชาติลาวเขาอยู่ทีมชาติลาวเขาบุกไปทีมชาติลาวเขาลุดบ่ทีมชาติลาวเขาเสียบานเนาะเพราะว่าล่มลงแล้วต้องปล่อยบานออกแล้วต้องถอย10 เมตรถ้าถอยบ่ฮอด10 เมตรมันเขาจะเสียจุดโทษอีกเนาะซึ่งกรรมการเป็นบานของสิงคโปร์บุกไปอีกทีมชาติลาวเขาจะต้านบ่แต่ต้านบ่ไหวเนาะเป็นสิงคโปร์วางท่ายได้อีกเนาะเป็นการวางท่ายของทีมชาติสิงคโปร์เนาะซึ่งว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่36คะแนนและทีมชาติลาวมีคะแนนอยู่0คะแนน Tries for Singapore team again and now the score for Singapore team is 36 and 0 for Lao team ทีมชาติสิงคโปร์ขึ้นนำทีมชาติลาว36-0คะแนนทีมชาติสิงคโปร์เตะบ่เข้าเนาะถือว่าจบเกมไปขอขอบใจหลายๆสำหรับภาคภาษาลาวต่อไปแม่นจะพบกับภาคภาษาอังกฤษของสหพันธ์รักบี้ลาวเฮาขออภัยเนาะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันเนาะของทีมชาติลาวและทีมชาติสิงคโปร์นะซึ่งว่าทีมชาติสิงคโปร์สามารถเอาชนะไปด้วย36คะแนนต่อ0 That was the end of the competition between the Singapore team and Lao team with a 36 score for Singapore team and 0 for Lao team. Thanks to Guai for taking over the commentary again for the Lao team's games.
Next up here we have Hong Kong playing Malaysia in men's Pool A. That game we're getting away in about 4 minutes, I think. It's customary here in Laos that the Lao teams always line up on the touchline and thank the crowd for their support. So we've got Malaysia and Hong Kong lined up ready to go. This is the first of 2 men's Pool A matches to round out the day. Then we'll have a short break again of half an hour before 2 women's matches to finish things off. And should be finishing off at about 6:30 p.m. Vientiane time. Just in this break of play, we'll mention and give thanks to our partners for this tournament. The Asian Under-20s Rugby Sevens, brought to you by Child Fund Pass It Back, Asia Rugby, World Flair and Rhino. We've got 8 men's teams and 5 women's teams competing in the tournament this year. And Hong Kong and Malaysia have just run out, ready for this big Pool A match in the men's division. Ladies and gentlemen, please welcome Hong Kong team and Malaysia team to the pitch. Hong Kong won their first match against Uzbekistan, and Malaysia went down to Chinese Taipei earlier today. So Malaysia, we're looking to get back on the winners list here. Hong Kong looking to solidify a spot high up in Pool A. Hong Kong lining up on the left of screen, Malaysia to the right. Hong Kong will be kicking off. Just about ready to go here. A good high kick-off. Oh, well taken by the Malaysian player. Took it on the fly and he's off and he's probably going to score in the corner. Oh, great tackle there from Hong Kong. Bundled him into touch. That was an amazing show of athleticism by that Malaysian player, taking the ball off the kick-off and running on with it. Great coverage defence by Hong Kong. And it'll be a Hong Kong throw in the line out. Only 10 metres out from the Hong Kong's defensive line. Good line out. Good clean line out. Playing it out wide. He's gone with a boot. That's a good kick too. Straight up the middle. Malaysian player under pressure here to receive this ball. He's isolated now. Support's coming from both teams. Malaysia's done well there. Really well to hold on to that ball.
the space around the ruck here. And penalty to Malaysia. Didn't roll away in the tackle. So he's going to kick to himself, play it quickly. Space up the middle there for number 4 from Malaysia. He's kicked to himself. The chase is on. Can't bring down the Hong Kong player, but they're going to... Oh, he's flicked out behind. And a penalty to Malaysia. Coming into the ruck from the side. Hong Kong in support there. Must come in through the gate between the feet and head of the players. So Malaysia start now. Just working through midfield by hand. Looking for some space up the middle. Number 9 for Malaysia. The ball's come out the side of the ruck. Scrappy play here from Malaysia. They might be making it work. They're maintaining possession. Perhaps a little knock on there from Malaysia. Referee says nothing doing. The ball's out the back of the ruck to Hong Kong. And they look like they've got possession. Pop the ball out wide here. It'll be a foot race to the corner. And he's through. A Hong Kong player with too much leg speed. Turned the corner and he scored just next to the posts. และนั่นก็เป็นการวางช่ายของทีมฮ่องกงนะซึ่งว่าตอนนี้คะแนนออกนำไปที่5คะแนนต่อ0 Tries for Hong Kong team. Now the score for Hong Kong is 5-0 for That was Hong Kong's number 6, I think. Malaysia. Harry Ladler. And we've got Hong Kong number 2, Luke Ray Howard, coming in to take the conversion. Maybe 5 metres to the right of the upright. Should be fairly straightforward. Makes no mistake there with the conversion. Hong Kong lead 7 points to 0. การเตะเปลี่ยนประตูนะของทีมฮ่องกงนั่นเองนะตอนนี้คะแนนอยู่ที่7ต่อ0 And 2 more score for Hong Kong team with the conversion team. Now the score for Hong Kong is 7-0 for Malaysia team. So Hong Kong getting ready to kick off here. High kick off to the left. There's a player under it from Hong Kong. And looks like a knock-on advantage to Hong Kong there. So we'll come back here and take the scrum for the knock-on off the kick-off. Malaysian player got hands to it first but could not bring it down cleanly. First look at a scrum between these two teams. Forward packs appear to be fairly evenly matched. Good clean scrum there by Hong Kong. Bringing the ball back inside, attacking up the middle. And Malaysia have driven through the ruck there and pitched the ball. Malaysian player kicks forwards. Hong Kong chasing back towards their goal. Good tackle there by number 9 for Malaysia. Looks like, and a knock on there by Malaysia, the referee says. So a penalty, knock on both ways. Malaysia knocked on first. So we'll have a scrum feed to Hong Kong. The ball is just 10 metres or so to Hong Kong side of the field. And a penalty to Hong Kong in the scrum there. Attacking up the middle again. Good defence here from Malaysia. Oh, good dummy there from the Hong Kong player. Malaysia really looking for the turnover here. And they've got it. They've got the penalty there in the ruck. Taking the ball quickly. Looking for a support runner there. Malaysia
Just bringing the ball to the near side now. Inside ball there, well covered by Hong Kong. And not rolling away there. The Hong Kong defender stuck on the wrong side of the ruck. So penalty to Malaysia, taken quickly. Up the middle, he's nearly through. Oh, caught by the back of the jersey. Looks like numbers on the right. Come back inside here by Malaysia. Solid defense here from Hong Kong. 10 metres out from their line now. Malaysia looking for space around the ruck. They're all lining up to the left now, Malaysia. Oh, isolated there, and that's a penalty, yeah. He's gone by himself around the ruck. No support. Hong Kong are all over the ball. The Hooters just gone for half-time here. We'll see if Hong Kong are going to take their penalty. Nah, they said that's enough for this half. Hong Kong will go into the break up 7 points to 0. และนั่นก็เป็นการแข่งขันในตั้งคมิตเนาะที่ว่าพบกันระหว่างทีมฮ่องกงและทีมมาเลเซียนั่นเองเนาะซึ่งว่าตอนนี้ทีมฮ่องกงออกนำไปอยู่ที่7 คะแนนต่อ 0 That was the end of the first half competition between Hong Kong team and Malaysia team, and the score of Hong Kong team is 7-0 for Malaysia team. So the teams are heading out for the second half here in this men's Pool A match. Cracking contest here between Malaysia and Hong Kong. Hong Kong just doing some of the basics, slightly better than the Malaysian team in the first half. Causing all sorts of trouble at the breakdown when Malaysia's not bringing support to the ball carrier. And we're underway here in the second half between Malaysia and Hong Kong. A good high kick from Malaysia, but another offside at the kickoff penalty. We've seen a lot of these today. Teams just getting a bit too overzealous, getting in front of the kicker. It's a free kick from halfway when that happens. One-on-one out here on the wing between these two wingers. Oh, a lightning step there. Just gone straight around him. Harry Laidler. Great acceleration. That's twice in this match he's done that to a Malaysian player. And ran the ball around a little bit to make it easier for his kicker. The score is now 12 for Hong Kong team and 0 for Malaysia team. Got a great view here from the stands right behind the kicker.
And he's got good contact, but just pulled it to the near side. So the score remains 12-0 in favour of Hong Kong. Just taking an injury timeout here. Looks like a Malaysian player might be suffering from cramp. It is very hot in Vientiane today. Still have enough energy to keep on going? Yeah, my housemate's bringing me coffee. Perfect. Did you hear anything about that cricket game? Yeah, I heard it got cancelled. I'm just kidding. But I'm not going to play. I'll come here. Thank you so much. That's all right. How's it been for you? That's fun. Solid. Yeah, we owe you one, man. Thanks. That's all right. There's like 500 people watching the live stream. Everyone in Malaysia and Hong Kong. I think so, yeah. Hong Kong attacking here off the second half kickoff. And that ball was pinched there by Malaysia. Hong Kong player on his feet on the ball. And he's got it out. I think it's a Hong Kong ball. And we've got a penalty. And this is a second infringement for tackling over the ruck there. So he's going to spend a couple of minutes on the sidelines with us. Really costly mistake there by the Malaysian player. His team cannot afford to be one man down this close to the end. Oh, silly pass there, but unfortunately just a little knock on there from the Malaysian number 9 on the ground. The Malaysian team acquitting themselves very well against a very polished Hong Kong outfit. There's still time for them in this one, but they'll need quite an effort being one man down for a couple of minutes. Hong Kong feed here for this scrum. Good clean ball out the back. Attacking blindside here. And he's turned the corner and stayed inside the field of play. And that's a try in the corner for Hong Kong's number 2, Luke Ray Howard. Great bit of attacking play there by Hong Kong, targeting the blindside. Players not coming out of the scrum quick enough from the Malaysian defence. Once again, tries for Hong Kong team. Now the score for Hong Kong team is 17-0 for Malaysia team. Luke will try to convert his own try here from the touchline. Quite a difficult conversion attempt. Good purchase on that one, and just missing to the near side. Very close on that conversion attempt. Score remains 17 points Hong Kong, 0 points for Malaysia in this men's Pool A contest. Surely not long to go now in this one. Hong Kong with another good kick-off. He's up. Good contest in the air, but I think we may have a knock-on here against Hong Kong. So a scrum feed for Malaysia. Good clean contest in the air between 2 jumping players, that one. So Malaysian put in at the scrum. I think there might not be enough time for them to pinch this one, but they definitely deserve a try. They've played well. It's been a really good contest this match.
So Malaysia kept the ball out of the scrum. Looking to work it through the hands. Out to the winger, who's around the outside. Good coverage tackle there. Going to come back across field, you would think Malaysia. Staying on the blind side there. Again, really good, strong work at the breakdown from Hong Kong. They've been dominant over the ball in this match. Probably the difference between the two teams. And it looks like we might be kicking for touch here, just to relieve any pressure. Taking the ball down just inside the 40-metre line. In Malaysia's defensive half. Hong Kong will have the throw into the line out. And there's the hooter for the end of this one. Hong Kong will have the ball in from the line out, taking it cleanly, and that's enough for them. Put the ball into touch, and they remain undefeated in Pool A, running out victors 17-0 against Malaysia. และที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการแข่งขันเนาะและก็ So the results so far from Pool A, Hong Kong have 2 wins, Chinese Taipei has 1, Malaysia and Uzbekistan yet to win a match. That was the end of the match. Up next we have Chinese Taipei playing Uzbekistan. Score of 17 for Hong Kong team and 0 for Malaysia team. Just looking at Pool B, Singapore has 2 wins from 2 games, Korea 1, Thailand 1, and Laos is yet to win a game in Pool B. And on the women's side of the draw, Hong Kong has won twice, Thailand has won twice, Laos, India and Singapore yet to have a win. But coming up after our little break, Singapore will play Laos and Thailand will play India. That break will happen after Chinese Taipei take on Uzbekistan in a match coming up in just a couple of minutes.บรรดาท่านหญิงและท่านชายขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับให้กับทีมไต้หวันและทีมอุซเบกิสถานที่จะเฮ็ดการแข่งขันในการแข่งขันเอเชียรักบี้ยูซาวประเภท7 คน Ladies and gentlemen, please welcome. So Uzbekistan and Chinese Taipei have just run out onto the field here at Chao Anavong National Stadium in Vientiane.
Uzbekistan are in the green outfit, Chinese Taipei in the blue and white. Uzbekistan will be starting on the left of screen, Chinese Taipei on the right. And it looks like Uzbekistan will be kicking off. Important match here for Chinese Taipei to keep touch with Hong Kong in the Pool A competition. Uzbekistan looking to get on the board with their first win of the day. And we're off with a kick up the middle by Uzbekistan. Chinese Taipei player surveying the field. Oh, good little fend there on the outside here. Slow play from Chinese Taipei though. They're going to swing it back across field. And he's just about got on the edge. Good support there. Oh, good little step to the outside by this player. He's going to chip and chase back inside. It's going to sit for the Uzbekistan player though, who has a chance to attack now up the middle. Both teams line in a bit of a scramble now while they get set. And a penalty to Uzbekistan. He's going to take that tap quickly. Floats one to the outside. The wingers run onto it. He's cut back inside. Cut again. And he's going to score under the post. Great individual effort there by the Uzbekistan player. Two good steps off his left foot back inside. Tries for Uzbekistan team. Now the score for Uzbekistan team is 5 score and 0 for Chinese. An easy conversion there for the Uzbekistan team, giving us a score of 7 points to 0. Another 2 score for Uzbekistan team for the conversion kick. Another score for Uzbekistan team is 7 score. Uzbekistan set for their kickoff here. Another long one, fairly central, comfortably fielded by Chinese Taipei. Oh, good step there back inside. Looking to play here on the near side of the field. Made one man miss. He's just about through the line there. Chinese player, maybe a little knock on. Yeah, he just bobbled the ball as he was being tackled to ground. So we will have a scrum feed for Uzbekistan, just the Chinese Taipei side of halfway. Silky smooth voice. Uzbekistan with the play here, attacking hard against Chinese Taipei. There's numbers on the outside for them if they can get the ball out there. The winger's off, and he's been brought down there 10 metres short of the line and into touch. Good defence there from Chinese Taipei. The referees marched them in for a line-out infringement. Kicked over the back. There's no fullback there. Chinese players coming hard and kicked ahead. Chinese Taipei's going to pick it up cleanly, and he will score just to the left side of the post. Great attacking play there. Saw there was no fullback after the quick penalty. And they should tie this one up after a fairly straightforward conversion. Tries for Chinese Taipei team. Another score for Chinese Taipei team is 5 and the Uzbekistan team is 7 score. And he's put that one over the bar, so 7 points all here.
Uzbekistan team for the conversion for the Chinese Taipei team. Chinese Taipei pressuring the Uzbekistan line again, and he's cut back on his left and through. Great little attacking foray by Chinese Taipei. So that takes the score out to 12-7 in favour of Chinese Taipei. For Chinese Taipei team, The kick to 7 come of 12 here. for Chinese Taipei team and 7 for Uzbekistan team. And no good for that conversion attempt by the Chinese Taipei player. So the score remains 7 points to 12. Uzbekistan trailing Chinese Taipei by 5 points late in the first half. Good kick off there, fielded just about on the 22 by the Uzbekistan player. Made one man miss, offload around the outside. They're looking to attack now down the open side. Floats one out to the winger. Oh, he just couldn't handle it, but it appears to have gone backwards. Uzbekistan hold the ball, but they're under pressure from Chinese Taipei at the breakdown. And we've got a penalty not rolling away, the tackler. So Uzbekistan relieve a bit of pressure there with a penalty. From there, they might kick for touch and a bit of field position. It's picked up about 20 metres there with the kick for touch. So just inside Chinese Taipei's half now. We've got a really tight contest here in this men's Pool A match. Oh, the line out pinched by Chinese Taipei with an outstretched arm. Playing it out wide now. The hooter has just gone for half time. Bit of a wayward pass. Oh, great dummy there from the Chinese Taipei player. And the ball's been knocked backwards by an Uzbekistan player. Still a loose ball on the ground. Picked up by Uzbekistan. They've looked to have secured the ball. No. A penalty there against them. And all these players are offside, so he is going to score without being touched. Great heads-up play there by Chinese Taipei, taking the quit tap off the penalty and scoring just to the left of the uprights. And he has squeezed that conversion in. So that's a second converted try for Chinese Taipei. One non-converted and a converted try for Uzbekistan. So the halftime score here is 19 points to 7. The end of the first half of the competition between Chinese Taipei team and Uzbekistan. And the score is 7 for Uzbekistan and 12 for and 19 for Chinese Taipei team. Teams are just heading out for the second half here of this men's Pool A match.
Chinese Taipei leading Uzbekistan 19 points to 7. Coming up after this, we'll have a half-hour break from the main competition for some more Champaban Child Fun Pass It Back junior contact rugby. And then we'll be back at 5:45 Vientiane time for 2 women's matches to round out the day. That ball has not travelled 10 metres off the kickoff, so we're back to the middle for a free kick. Ladies and gentlemen, you are now watching Asia Rugby U20 Sevens. And in this match, you are watching the Chinese Taipei team and Uzbekistan team. Quick tap there by Uzbekistan. Didn't like what he saw out here. Oh, little flick pass there. Floats out to the winger. Slow ball to the winger there. Can't do much with it. Good ball and all tackle by Chinese Taipei, and they've bundled him into touch. Great defense there. And they're happy just to take a regulation line out. Good line out there by Chinese Taipei. Spreading it wide through the hands. And going to come back to this near side. Oh, he was through the hole there, but just knocked it on. Advantage knock on to Uzbekistan, but we'll come back for the scrum. Just a handling error right at the end there. Chinese Taipei definitely looking dangerous coming out after half-time. Uzbekistan need a big effort off this scrum to close the gap. So just getting set to pack this scrum down. Uzbekistan feed. We're about 30-35 metres out from the try line. Uzbekistan attacking. Oh, just a hot pass out to the winger. Wasn't quite ready for it. And we'll have another Chinese Taipei line out just 10 metres to their defensive side of halfway. Good quick line out there by Chinese Taipei. Playing the ball out through the hands. Looking to go around the outside, this winger, and he has broken the outside. The fullback's coming across to cover. He's thrown a dummy in the inside, just wrapped him up, the fullback, and a knock on there by Chinese Taipei. Great coverage defence by Uzbekistan. Some huge one-on-one tackles there on the outside. And they will pack a scrum with an Uzbekistan feed. About 15 metres out from the Uzbekistan defensive try line. Good scrum there. It looks like Chinese Taipei have pinched that one against the head. Big effort by them. Looking dangerous on this outside now. These two working 2 against 3 out on this wing. Good support there by a Chinese Taipei player. Playing the ball back through midfield. Oh, good fend there. Broken one tackle. He's held up about 15 metres out from the line. And I think that Uzbekistan player might be in a bit of trouble. He's jumped across, left his feet, and just slapped the ball out of their hands from the scrum half. So that's a couple of minutes in the sin bin for him. And, oh, everyone's taken the candy on that one, and he's walked in for a try. Great individual effort by the Chinese Taipei player. Chinese Taipei extending their lead now.
24 points to 7 with a kick to come from almost directly in front. And that conversion attempt is good. So Chinese Taipei leading 26 points to 7. ตอนนั้นและตอนนี้แมนทีมไต้หวันออกน้ำไปแล้ว26คะแนนและทีมอุซเบกิสถาน Deep kick-off here by Chinese Taipei. Oh, bobbled but fielded safely by the Uzbekistan player. Score for Uzbekistan team. Looking for a bit of space on the blind side there. Nothing doing. Oh, handling error there right on the try line by the Uzbekistan player. Chinese Taipei pushing. What was the referee say? I think we'll have a 5-metre scrum. 5-metre scrum, feed to Chinese Taipei. Uzbekistan made a couple of handling errors there, right close to their try line. The Chinese Taipei team pushed the advantage. The referee's just called time on something. Uzbekistan still have a player in the sin bin. Looking dangerous here on the outside with an extra man, and they're over. Nothing Uzbekistan could do about that with a 5-metre scrum that close to the try line. Too much space in the field. Chinese Taipei have crossed again. 10 metres to the left of the uprights. The conversion attempt is no good by the Chinese Taipei player. So we will remain at 31 points to 7. I think the full-time hooter just went. So Chinese Taipei will take this kick off. And they will win this game, giving them a second win for the day, keeping them level with Hong Kong, making tomorrow's match between the two of them huge with respect to who wins Pool A. Oh, a little knock on there. Offside first by the Chinese Taipei team. So Uzbekistan will take a quick kick. Looking for a way through the line. Good support there. Oh, Chinese Taipei have pushed this one back and taken this one. And they are going to score again, I think. Yes, he scored that one 5 metres in from the corner. Counter-rucking beautifully there by Chinese Taipei. Again, one try score for Chinese Taipei team with a score of So it's 36 to 7 with a kick to come. Well, this one's all over. Chinese Taipei will win it. And tomorrow morning, or tomorrow during the day, will be an exciting matchup between Chinese Taipei and Hong Kong to see who tops this pool. That's a tired old drop kick that's missed well to the right. We'll now take a half-hour break for some of the Champa Band Child Fun Pass It Back competition. And we will be back here at 5:45 Yen Chen time for Singapore versus Laos in the women's, followed by Thailand playing India in the women's competition. with a score of 36 for Chinese Taipei and 7 for Uzbekistan team.
และในโอกาสนี้นะข้าพเจ้าในนามต่างหน้าผู้จัดงานการแข่งขันนะข้าพเจ้าต้องขอขอบใจมายังโครงการไชเฟิลพาซิฟิกนะและเอเชียรักบี้รีโนเวลแฟร์และสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งชาติลาวซึ่งสนับสนุนโดย DAC DHL Canon โดย SOA DFDL และสถานที่นักจิตประจำนครหลวงเวียงจันทร์ที่ได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬารักบี้ลาวให้เติบใหญ่ On this occasion, we would like to say thank you to Charlton Classic Bank, Asia Rugby, Raynon, World Flair, and LRF sponsors EAC, DHL, Canon by SOA, EFEL, and the British Embassy in Vientiane for their continued dedication to growing rugby in Laos. และในตอนนี้พวกเราก็เป็นการพักผ่อนของการแข่งขันเอเชียรักบี้ยูซาวในประเทศ7 คนและตอนนี้พวกเขากำลังเบิ่งการแข่งขันใจฟันพาสิแบ็กหรือว่าเป็นการแข่งขันเยาวชนประเภทต่ำนั่นเองเนาะซึ่งว่าตอนนี้แมนทีมหญิงที่ว่ากำลังลงเดินอยู่ทีมสีเขียวพบกับทีมสีแดงนั่นเอง And now we are having a competition of the Charlton Classic Bank Youth Contact Competition with the women team that you can see now in the match of the green color and red color. ตัวนี้ตัวนี้เอาออกแล้วมีแต่ตัวนี้ตัวใหม่แต่ตัวนี้มีวิดีโอหมดจริงๆว่ามีกันนี่เล็กซ่า ก็เนาะสำหรับการแข่งขันชายฟันพาสิแบ็กเยาวชนประเภทต่ำเนาะจะเหตุการแข่งขัน ตัวสีเงิน สอง ตัว คู่ สี เนาะ ทอง คือตอนนี้แมน สีท ที อง ม แด ห ง ญิ อง อกแล้ว สีเขียวพบกับทีมหญิงสีแดงและต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมซ้ายสีแดงและก็ทีมซ้ายสีเขียวเนาะ And we are now watching the competition of the Charlton Classic Bank Youth Contact Competition of the women. And coming up next, there will be a Charlton Classic Bank Youth Contact Competition of the men team. ก็ในรอและหลังจากนั้นพวกเราก็จะกลับเข้าสู่การแข่งขันเอเชียรักบี้ยูสาวประเภท7 คนเนาะสำหรับประเทศลาวของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนั่นเองซึ่งว่าพวกเราก็ยังมีอีก2 คู่ให้กับประธานได้ติดตามรับชมเนาะซึ่งว่าเป็นการแข่งขันทีมหญิงนั่นเองเนาะซึ่งว่าเป็นทีมสิงคโปร์จะพบกับทีมชาติลาว And after that, we will have the match between Singapore team and Laos team. และหลังจากนั้นเนาะพวกเราก็จะมีการแข่งขันระหว่างทีมไทยและทีมอินเดีย And followed by Thai team and India team.
ครั้งหนึ่งเนาะข้าพเจ้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงบรรดาแขกที่มารับชมการแข่งขันเอเชียรักบี้เนาะยูสาวประเภท7 คนเนาะทางเดินของเขาหรือว่าทางการจัดงานของเขาขออนุญาตเนาะบ่ให้บรรดาทานนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะมาดื่มที่สนามกีฬาแห่งนี้ขอเข้าใจ Once again to our audience and our fans of our rugby fans, please be reminded that this place is alcohol-free zone. Be reminded that this is an alcohol-free zone. Please do not bring your alcohol stuff here. Thank you. บรรดาทานและตอนนี้พวกเรากำลังเบิ่งการแข่งขันไทฟันอาร์ติสแบ็กเยาวชนประเภทต่ำเราจะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างทีมซ้ายสีแดงและทีมซ้ายสีเขียวนั่นเอง Ladies and gentlemen, we are now watching the match of Top 1 Classic Band Youth Contact Competition of the men match between the green and red team.
นอเลที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการแข่งขันของชายฟ้านพาสิแบกเยาวชนประเภทต่ำนอซึ่งว่าเป็นการพบกันของทีมสีแดงและก็สีเขียวนั่นเอง There was the men match of the Chaffan Pacific Youth Contact Competition between green team and red team. อีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้บรรดาทานกำลังอยู่ในการแข่งขันของเอเชียรักบี้ยูซาวประเทศ7 คนเนาะซึ่งว่านครหลวงเวียงจันทร์ของเขาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพซึ่งมาจัดขึ้นในวันที่24-25 สิงหาคม 2019 นั่นเอง Once again, you are now in Asia Rugby U20 Sevens held in Vientiane, Laos on the 24th to 25th of August 2019. และข้าพเจ้าต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญบรรดาทานที่มารับชมการแข่งขันเนาะซึ่งว่าพื้นที่ของการแข่งขันหรือว่าสนามกีฬาแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ปลอดยาสูบเนาะเพราะฉะนั้นบรรดาทานหากว่าท่านใดเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มอยู่ที่สนามกีฬาแห่งนี้ก็ขออนุญาตเก็บเงียนด้วยขอบใจ Once again, we would like to remind our audience that the stadium is a non-smoking zone and also the alcohol-free zone. Please do not bring your alcohol stuff and your chocolate in. Thank you.
อนอยู่แล้วล่ะจีกทรงเหรอ เฮ้ให้ไปมั่วเนาะมั่วได้ใจเลยเอาเดี๋ยวอันนี้คู่สุดท้ายตัวหนึ่งอินเดียกับไผ่อีกไทยโอ้ยนี่มันอันเกมสุดท้ายแล้วสนองมันปิดเหรอมันไล่เงาเลยเหรอเอามาตัดทางที่บริเวณไปเป็นหุ้มที่เลย ทางยิงและทางซ้ายขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับนักกีฬาจากทีมซาดลาวและนักกีฬาจากทีมสิงคโปร์ที่จะทำการแข่งขันของการแข่งขันเอเชียรักบี้ยูสาวประเภท7 คน Ladies and gentlemen, please welcome Singapore team and Lao team to this Asia Rugby U20. Okay, we're about to get back underway here at Chawanavong National Stadium with Laos taking on Singapore in the women's competition. Singapore went down to Thailand earlier in the day, so they'll be looking to get their first win, and Laos has had a loss to Hong Kong and to Thailand. Well, the local crowd is very much behind the Lao team, and hopefully this is a good match. So we're underway. Deep kick from the Lao kicker, fielded well by Singapore, approaching the line with good speed. Fairly slow ball out there by Singapore, playing it out to the far side. Looking to break the line there. Good support around the outside. Just bringing it back to the near side here, Singapore. Great cover tackle there by Laos. Oh, ball's just gone to ground and through the legs of the Singapore player. Lao putting lots of pressure on the ball here. Some great defense by Laos. 1-on-1 on the outside. Can she break the tackle? Popped it out further. A lot of work here by Singapore, not really going forwards. A few errant passes, and there's a kick up the middle just to relieve the pressure. Big chase there by the Singapore player. Will she get there? Did that ball go forwards? Referee says no. Play on. Laos around the outside. She's got space. And she's going to score. Great pass there by the Lao team. Got the ball to the outside, and she scored between the posts. A lot of excitement here from the local crowd. With a score of 5-4. Conversion kick to come, and she's put it over from directly in front. จากนั้นเลยตอนนี้ทีมลาวของเขาก็ออกน้ำไปแล้วเนาะ7 คะแนนจากการเตะเปลี่ยนประตูนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ทีมลาวมี So Laos in front by a converted try. สิงคโปร์เนาะมีอยู่0 คะแนน And two more scores for conversion kick of Lao team. And now the score for Lao team is 7-0 for Singapore team. Ready for the kickoff here. Good kickoff there, gone about 20 metres. Fielded well by the Singapore team.
Singapore just throwing some errant passes at the moment, not getting any forward momentum. Good step back inside there, and she's dropped the ball, but it's gone backwards and jumped on by the Lao team. They've got the turnover. There's numbers on the outside for them if they can get it out there. Good little wrap around. And heading for the corner is the Lao number 12, and she's put it down in the corner. There's 2 tries for the Lao team now. A lot of excitement here at Chow Anavong Stadium in Vientiane for the home team playing well. Tries for Lao team, and now the score for Lao team is 12-0 for Singapore team. I think that was Anna Lavanatung with that score. Great bit of play there by the Lao team. Really putting pressure on Singapore when they've got the ball. Another good kick off there. That one's a difficult one to handle. Singapore has the ball now on their own 22. Or maybe a high tackle, and she's burst through the line. Going to need some pace to catch her. There's a Lao player coming across for the tackle. And she's got there and brought her down. Laos looking to get back in the defensive line here. Singapore looking for their first points. Offside there by the Lao player. She didn't get back behind the line. And a powerful run from Singapore. And she's gone over 10 metres to the left of the uprights. Might have hurt herself there with the put down. Hopefully just knocked the wind out of her with the ball. The trainers are out there looking after her. It was a great play up the middle by the Singaporean player. Burst through the line. Good chase from the Lao team. But they just couldn't bring them up. Conversion attempt coming now. And that kick is good from the Singapore team. So they close the gap to 5 points here. 12 points to Laos, 7 points for Singapore. Looks like the Singaporean player's back on her feet, so it must have just been winded. The Lao player's taking the ball on the run off the kickoff. She's back to halfway. They're looking dangerous here. Got some good metres gained already, straight from the kickoff. Good step there from the Lao player. Looking for players to support. Laos in danger of losing the ball here in the ruck, but they've secured the ball. And we've got a little knock on, I think, in the tackle. So it will be a Singaporean feed at the scrum, just on the Lao side of halfway. Really good women's match here to end the day between Laos and Singapore. Both teams looking for their first win. The home crowd are excited with their team going well. Big scrum there by Singapore. Ball's coming out to the near side. Floating it out to the winger. One-on-one here on the outside. Oh, just a little knock on there from the Singaporean player. The pass just went behind her and she's dragged it forwards. So we'll have a Lao feed at the scrum. I think the Hooters just gone for half-time as well. So the last play of the half here. Referee just getting the scrum set.
Ball's out the back of the scrum there from the Lao team. Good tackle here from Singapore. Looking to play the ball wide from Laos. She's trying to turn the corner here with pace. A lot of pace from the Lao player out on the wing. Got a support runner. Oh, and just a little handling error. But I think it went backwards, the referee says. So play on here. Laos has the ball still. Oh, a good step there off the inside. Big push by Singapore, and they've pinched the ball back out of the scrum. Oh, danger here for Laos. Needs to stick the tackle. She's got no one to give the ball to. Now the support. There's space up the inside here. Singapore recycling the ball successfully. Lao player looks like she's on her feet. And a penalty to the Singapore team. Taking a quick tap up the middle, looking for a hole in the line. Good clean out there by the Singaporean team. Having a little play to the right now. Oh, they've got an overlap. Just a small handling error there. The ball's gone backwards. And, oh, she's gone straight up the middle. Oh, and the Singaporean team are going to score just next to the post. Right on half-time. With a kick to come to put them in front. Just a little dart around the base of the ruck there. Found a hole. As well as Lao team. So almost directly in front for this conversion attempt. Should be looking to put this one over to take the lead going to half-time. And the conversion is good. So Singapore goes to half-time up 12 points to 14. 2 more score for Singapore team. Another score for Singapore team is 14 and 12 for Lao team. และนี่ก็เป็นการแข่งขันในตั้งทวิตเนาะสำหรับคะแนนมีอยู่14คะแนนเนาะของสิงคโปร์เนาะและ We've got a good contest here late in the day on day 1 of the Asian Under-20 Rugby Sevens Championships. Our next game finishing off today is Thailand playing India. And then we're back here tomorrow morning at 10 a.m. Vientiane time with the start of the day. There'll be a period of finishing off the men's and women's pool matches up till midday, and then from 1 o'clock onwards we have semi-finals and finals, and the day tomorrow will conclude at 5:30 Vientiane time. So a lot more action to come here from Chao Anavong Stadium in Vientiane. We've been quite fortunate with the weather today. Hasn't rained just yet. The teams are just finishing up their huddles at half-time, getting ready for the second half. Huge second half for both these teams. Both teams hungry for their first win of the tournament. Good crowd here supporting the local Lao women's team. So we've got Singapore to the left of screen, Laos to the right to start the second half. Singapore kicking off. Lao players just getting themselves set to receive the kickoff. We're finishing the day under lights here in Vientiane. Good kickoff, fairly straight there by Singapore. Fielded well by Laos. Made one player miss. There might be some space on the outside. Little ball back on the inside. She's got support. Good tackle there from behind by Singapore. Laos getting recycled ball here. Little dart down the blind side, nothing doing. Great coverage there by Singapore.
So we have our first line out of this women's match between Laos and Singapore. Good clean line out by Singapore, playing it through their hands, looking for space on the outside. Good cut back onto the inside there by the Singaporean player. Taken 2 women to bring her down. She's gone 20 metres after contact. Really good leg drive there. Coming back to the near side. Looking for the offload, nothing doing. Good defence here by Laos. Good tackle there on the wing by the Lao player. Singapore looking dangerous in attack. Getting some good play now. Good phase ball by Singapore. Looking for space up the middle. Singapore confident that they can recycle the ball on this Lao team. Oh, but she's lost it in the tackle. The ball's gone forward. We've got knock-on advantage by Laos. Looking to go around the outside. Just looking for support now, the Lao player. Oh, nearly through the hole. She's looking almost isolated there. There's a player down behind play. I think it might be a Lao player. Big hit there on a Lao player by Singapore. And we've had a knock-on by Laos. There is a player down behind play. First aid and the trainers are there attending to her. It is a Lao player that is down behind play. So we've just got a pause in play while the trainers attend to the injured player. This game remains close at 14 points to 12 in Singapore's favour. The converted try is the difference between the two teams at the moment. Singapore able to convert both their tries. Laos only converted one. When play resumes, we'll have a scrum just inside Laos half. Looks like the player is sitting up out there, which is a good sign. And looking like she's going to get back in the line and continue playing. So that's good to see that she's up and feeling better. She's resuming her place in the defensive line, I think, or potentially, no, coming to the bench, it would appear. Good to see the player coming off under her own steam, though. Looks like just a winding, holding her ribs. Good strong scrum by Singapore there, definitely dominating in the forwards. Looking for space up the middle. And cutting back inside by Singapore. Quick play the ball out the back. And a good tackle coming out of the line there by the Lao player. Singapore definitely with a strength advantage at the breakdown. Lao player on her feet there. And yes, she's taken it. Not releasing the ball. Perfect positioning by the Lao players, keeping her feet at the ruck. It's a good strong tackle there. Just the Lao side of halfway. Looking for some space down the inside. Good little pass there. Lao looking to get some recycled ball. Big push there by Singapore. Singapore's dived on the ball and they've taken it back.
Singapore strength of the breakdown really being the difference at the moment. Some scrappy play here. Referee says play on. One-on-one here on the outside. She's cut back inside here. The Singapore player stepped another one. She might be through. Good cover defence there by Laos. They've wrapped her up just inside the 22. Can't see what's happening on the far side of the field. Looks like a contested ball. Laos has come away with the ball. Some great work there at the breakdown by Laos. And they've got the penalty. I think off her feet there by the Singapore players. Laos looking to come wide. They don't have the overlap on the outside here. Oh, good little dummy. Big hit by the Singapore player. Huge tackle. The referee has said high. They're just playing it slowly here, Laos, getting themselves set. See what they can come up with a bit of possession here, coming out of their own half. Good little step there by the Lao player. That need to support. Singapore's in good position. Playing wide now around the outside here by Laos, looking dangerous. Good play. She's broken through one tackle, just a fullback to beat. Couldn't step inside and been bundled out into touch. Laos looks really dangerous when they're playing wide on the wings. Singapore defence is holding up so far. That ball's in touch, 22 metres out from Laos try line. We're just running some substitutions here now for both teams. Got a lot of excitement up here with the crowd in Vientiane. The Lao women really challenging Singapore in this match. Still only 2 points in it. Singapore's throw into the line out. Referee getting them set. Singapore's one player short on the field at the moment. Now the player is running on. Referee's calling time again. Just get everyone set straight in the line out. Good clean line out there by Singapore. The Lao line is up in defence. Oh, good dummy run there by Singapore. And a great tackle there by Laos. Singapore recycling the ball well. Big throw across field. It's a loose ball. It's gone backwards and Singapore have the ball. About 8 metres shy of halfway. Playing the ball back to the near side. Oh, and a little handling error there by Singapore. Play on a knock-on advantage to Laos. They're looking to go wide with pace. She's looking to turn the corner out here. Singapore working very hard at the breakdown. Looking like some players might be offside behind the referee. There goes the end of regulation hooter. Laos have the ball. Down by 2 points. There's an overlap on the outside here. Step back inside by the Lao player. They're 40 metres short of the try line. Starting to look dangerous. Oh, that went backwards, but Laos has picked it up. And a knock on there. I think Singapore will just try to kick this one out. I think we're going to come back for the advantage. The crowd hasn't seen it, but the referee's been playing advantage, and that kick was backwards. And that is time on that game. So Singapore win. 2 converted tries to Laos, 2 tries, 1 converted, 14 points to 12. Cracking contest to finish the day today. 1 more game remaining, Thailand versus India. There is a Lao player injured on the field.
down by the try line. ลาวของเขานี้12คะแนนนะครับ That was the end of the match between the Singapore team and Lao team. And the Singapore Looks team like they successfully might have scored just and Lao called team for the was last stretcher, man. so we hope that she's okay. อีกครั้งหนึ่งขอเสียงตบมือดังๆให้กับทั้งสองทีมนี้แด่ And we have a big round of applause for these two teams. So the Lao players just lining up to thank the crowd. It was a very close fought women's match then. So Singapore get their first win of the women's competition. Our next match will be Thailand versus India. India's quirk of the draw, they played the first match today and they'll play the last match today. And unfortunately had nothing in between. The Lao player from the end of that last game is still on the field. She's just being attended to by the medics and looks like she'll be stretchered off. So we send our thoughts to the player and hope that everything's okay. Just a slight delay starting this next match while the injured player is attended to on the field. Looks like they've got her on the stretcher and getting ready to move. And they're just taking her off now. So a good round of applause from the crowd here and the other players. So the injured player is just leaving the field on the stretcher, and India and Thailand are running out onto the stadium for what will be the last match of the day. Ladies and gentlemen, please welcome Thailand team and India team to the pitch for this Asia Rugby U20 sevens. และสำหรับการแข่งขันของครูที่พบกันระหว่าง So we have India in the dark blue on the right of screen, Thailand in the yellow on the left. Thailand will be kicking off. มีการแข่งขันในอีกเนาะในมื้ออื่นนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่25นั่นเอง And this match will be the last match of the day between Thailand team. So we're just about ready to go with the last match of the day here at the Asian Under-20 Rugby Sevens Championships here from Chao Anavong Stadium in Vientiane. And there's a good kick-off there by Thailand, fielded well by India. Looking to swing the ball back wide, going through the middle of the ground. Oh. Just slipped over, she's approached the line there. It's still a bit loose underfoot by the looks of it from the rain the last few days.
A penalty there for not rolling away against Thailand. India taking it quickly. Good fend. India look like they might have numbers out on this outside. Oh, not the best pass to the winger. She had to stop and wait for it. Thailand trying to get her out of play. India lining up with a very deep attacking line here. Looking to swing the ball by hand. Oh, she's quick. She's looking for the outside. Turn the corner. The fullback's coming across to cover, but this Indian player is very fast, and she's in the corner. Wow, what a run. Just ran right around the defence there. Very, very fast, and she scored 5-10 metres in from the touchline. Tries for India team. So now India have 5 score and 0 for Thailand. Difficult conversion attempt coming here from India on the far side. Kick was fairly straight but fell short. So the score here is 5 points to India, 0 to Thailand. India obviously looking to use the width of the pitch. They've got speed on the outside. Thailand looking like they have a slight size advantage. India ready to restart here. That kick is short. And it's actually just rolled the 10. And India have regained the ball. Oh, mistake there from Thailand, letting that ball bounce and roll. India playing wide again. Looking for speed on the outside. Can't get around the edge, but she stayed in play. Oh, and good strong little step there, back up the middle. Just the fullback to beat, looking for a support runner. The ball, I think, did knocked on. Unfortunately, the pass was a bit wayward, and in an attempt to catch it, she's knocked the ball forwards. India looking really dangerous around that edge on the far side of the pitch. Get our first look at a scrum between Thailand and India. India looking very fast, dangerous in attack. Yet to see Thailand really attack, have a chance with the ball to attack. So this is the first set piece for them. And yeah, strong scrum there by Thailand. Bobbled the ball there at fly half. Quick ball out there offloading. And India looking vulnerable on that far edge. Great tackle there. Chop the legs. Another good tackle there by the Indian team. Thai player has stood up. Referee looks like they're playing advantage. And yes, a penalty here to Thailand. Please be reminded that this is an alcohol-free zone and also no smoking zone. Please do not bring That might have been a yellow card there to an Indian player, or is there a substitution happening? Yes, we've got a yellow card, so a couple of minutes in the sin bin for the Indian player. I'm not too sure what the infringement was for. Thailand looking to press the advantage now with the extra player on the field. Swinging the ball wide. India with coverage defence. A great tackle there from India. And she's pinched the ball there very well, the Indian player. Kept her feet, hands over the ball. The touch judge has said that part of the body was in touch. I think the touch judge and the referee are going to confer. And it looks like we'll have a line out with a Thai throw. Just a little mistake there by India, letting themselves touch the touchline with the ball in possession. It was a great coverage tackle to recover that. And India have pinched the line out. Looking to play up the middle. There's still one player down, so they don't have the advantage of running around the outside. Oh, this is great run by the Indian player.
nearly through the line. They're looking to play out expansively down the right side now. Stepping back in. Doesn't want to become isolated. Oh, got to pass to the outside. Can't turn the corner. She's on her own out there. Supporters come and not rolling away for the Thai team. The tackler didn't roll away. So a penalty for India. India still looking dangerous, even being one player down. The players getting ready to come back on. Good little ball there from India, but she's very isolated here. Support not coming. The Thai player has taken the ball. Oh, and the Thai player has just burst through the line there. Indian player chasing. She's got her. Thai player has kicked onto herself and waiting for the referee's decision. It looks from back here that the ball was grounded. I think we're maybe just checking for offside, checking for the correct grounding. The referee is speaking with their assistant. And a try has been awarded to Thailand, so they've taken advantage of having the extra player. They've scored a try just to the left of the posts. Conversion here to put them in front. Finishing the day with just 2 cracking games of women's rugby. Really good contest. Thailand with the strength up the middle. India with speed around the outside. I think the conversion was made there, so that is a 2-point lead at halftime. Thailand 7, India 5.และที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการแข่งขันสำหรับตั้งทมิตเนาะซึ่งว่าคะแนนเนาะของพวกเขาก็แมนมี7 ต่อ 5คะแนนนั่นเอง That was the end of the first half of the match between Thailand team and Singapore team with a score of 7 for Thailand and 5 for India team. We're just about ready to restart here after halftime. I think the referee didn't like that ball. Maybe get a new one. So now we have Thailand on the right of screen, India on the left. Cracking contest here between these two teams. Thailand looking stronger up the middle, India looking very pacey around the outside. Two different styles. Thailand just not happy with their personnel setup, so running a quick substitution before we get started. And we're ready to go here in the second half of this last match of the day. Good high kick there from India. Fielded well by the Thai player. Coming back through midfield. They've got numbers on the outside here. Good delayed step there, coming back inside. Oh, that's a big hit. The player was falling down and she's come in quite aggressively, and I think the referee is reaching into his pocket. And there's a yellow card coming for the high hit.
Just bad timing as the player was slipping over. She's just come in with a swinging arm. Nothing malicious in there, but a penalty for the Thai team. This is the second period of this game where Thailand has had an extra player. A little bit of ill discipline costing India here in this one. Thailand playing to the right. They've got numbers on the outside here. If they can get that ball out to the wing. Good ball out to the wing. India covering with good speed. The ball has popped out India's side of the ruck. And it's a Thai knock on in the tackle. The pace in this Indian team making up for the lack of a player. And we will set a scrum with an Indian feed just 10 metres on their defensive side of halfway. We're finishing the day here at Chao Anavong National Stadium in Vientiane with two of our closer matches for the day. Really good display of women's rugby sevens here. India still down a player. Attacking scrum. They've got the ball out of the scrum. Not cleanly, but it's out. Looking for space on the outside. Little step. Oh, she slipped over. The defender slipped over as well. Still a bit muddy there today. Looking to attack down the blind side. Now going back. Open side. A good step there by the Indian player. She can get the ball to the outside. Thailand has done a good job of slowing them up. Playing it wide. Oh, good aggressive run at the line there. India with some slow ball. A lofted pass there to the first receiver. Not a good pass for the second one. Looking for support. Nearly bursting through the line there. Coming with the clean out here. Coming back to the near side. And another slip there by the Indian player. Thailand counter-rucking aggressively, and they've got the ball back. There's numbers on this outside. India covering. A penalty delivered here. Another high tackle against India. Looks like this one won't lead to a card, but a penalty nonetheless for the Thai team. The Indian player down here in the sin bin is itching to get back on the field. Still 7-on-6. Thailand inside of 20 metres to scoring a try. Oh, a loose pass there by the Thai team. Indian player is on her. Thailand looking to recycle the ball. Coming back to the blind side here. India have numbers in defence. A little ball back on the inside and she stepped through the line. The Thai team will score under the post. Had the advantage of the extra player. That's twice in this game they've scored whilst having an extra player on the field. Fairly straightforward conversion from directly in front. A little bit of ill discipline costing the Indian team in this match. That one's over for a conversion. Now Thailand team has 14 score and 5 for India team. ต่อไปเนาะซึ่งว่าตอนนี้แมนทีมชาติไทยเนาะมีคะแนนอยู่14คะแนนและ So Thailand converting both of their tries. India with one unconverted try. Thailand scoring both their tries while India had a player sent off. Couple of minutes left in this game here. India still a chance, but they need to score quickly and score twice. Thailand kicking off. India just reshuffling their receiving lines. That kick does not look like it's going to go the required 10. Not on the bounce either. So India with a chance to attack here from the middle of the field.
India moving the ball out to the far side. And an intercept there by the Thai team. Loose ball on the ground. Thailand has picked it up. Bringing the ball back to the near side. I've got a little overlap here, Thailand. A great delayed pass there by the Thai player. And it looks like she's going to score underneath the posts again. Just to the left of the post. So Thailand taking advantage of India trying to force the issue on the far side. And they've come back, scored a try. Possibly sealed the win for this game. Tries for Thailand team. Now Thailand team has 19 scores and 5 for Indian team. Unsuccessful conversion attempt there. Just didn't get under the drop kick. So it remains 19 points to 5. India looking to run this one out hard. But it appears that Thailand will win. Just a cleaner and more disciplined outfit, this Thai team. Good drop kick. It's going to go about 12 metres. Well taken by the Indian player. Looking for some quick ball now, using the offload. There's pace in this Indian team. Coming to the outside. We're going to get around the edge. Turn in the corner. Oh, good coverage defence there by the Thai team. They're counter-rucking hard, Thailand. And India's gone blindside. Just the fullback left to beat. She's played the ball inside. Oh, could have maybe gone herself there up the edge. And Thailand winning at the breakdown yet again. Not releasing the ball there. So Thailand with the penalty. Looking like they might kick for touch. She's gained about 5 metres there with the kick for touch. Taking some more time off the clock. Both teams getting a rest. Thai ball here for this line out. And there goes the hooter for the end of the match. Good line out from Thailand. And just a little skill error. A knock on there. Nope. A penalty to India. So they're looking for points here at the end. Attacking the line with good pace. She might be bundled out here. Yes, bundled into touch. That's the end of the game. That's the end of play for today. We'll be back here tomorrow at 10 a.m. Thailand win this one, 19 points to 5. Tomorrow's play begins at 10 a.m. Vientiane time at Chao Annavong National Stadium for the final day of the Under-20s Asian Rugby Sevens Championships. We thank our partners, Child Fund, Pass It Back, Asia Rugby, World Flair and Rhino. And look forward to you joining us again tomorrow for the second day and finals of the competition. Thank you. และนี่ก็แมนการแข่งขันเนาะของการแข่งขันเอเชียรักบี้ยูสาวประเภท7 คนเนาะในมื้อทำอิฐเนาะแล้วก็มื้ออื่นเนาะพวกเขาก็จะมีการแข่งขันอีกในเป็นมื้อที่2แล้วก็จะมีการชิงชนะเลิศอีกในวันที่25นั่นก็คือวันอาทิตย์นั่นเอง This is the end of the match for today, and tomorrow we